Ich dachte schon, wir haben kein Bild. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Herzlich willkommen, Freunde. Eine neue Folge der Magic Live Show. Episode 21. Beste Show der Welt. Mit Marc und Lukas. Wie geht's euch, Freunde? Ich hoffe, ihr seid gut durch die letzten Wochen gekommen. Ist ja nicht so, als hätten wir uns nicht ständig gesehen, aber man muss ja einfach so tun, als wäre es nicht so. Ja? Hat ja kein Leben mehr, ist ja permanent online. Ey. Genau, wir sind, du ja auch in letzter Zeit wieder öfter. Ja, ich krieg mit dir gar keine Termine mehr zum Vorbereiten. Das ist richtig. Es ist schwierig geworden momentan. Es ist schwierig, aber ich möchte nicht rumheulen, weil all das und noch viel mehr bequatschen wir gleich in der Show, oder? Ja. Soll ich den Knopf drücken? Ich drück den Knopf. Und dann sind wir gleich wieder da, Freunde. Ich hoffe, es funktioniert. Herzlich willkommen zu Episode 21 der Magic Live Show mit euren Lieblingshosts Marc und Lukas. In der heutigen Ausgabe werfen wir in unseren New Releases einen Blick auf Gravity von Joao Miranda. Natürlich zeigen wir euch auch heute wieder den Flop des Monats, um euch vor möglichen Fehlkäufen zu bewahren. Mein Gott, nochmal, warum? Warum? Unser heutiger Stargast ist niemand geringerer als Christian Grace, dem wir heute live aus Großbritannien zuschalten. Auch er wird sich gezwungenermaßen unserem Quiz stellen und natürlich auch eure Fragen beantworten. Außerdem sagen wir euch heute, was wir von Facetest halten und ob dieses Produkt unsere Magic Live Show Empfehlung erhält. Und jetzt lehnt euch zurück und genießt die Show. Ab geht's! Ich sollte früher den Knopf drücken. Ab geht's, Freunde, ab geht's! Ich find's so lustig, ich klinge irgendwie in diesem Teaser so, als hätte ich gesoffen. Du klingst so, als wärst du null motiviert zu irgendwas. Eurem Lieblingsort, Lukas und Marc. Ich war konzentriert. Ja, sehr schön. Ey Leute, schön, dass ihr wieder da seid alle. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid. Zuallererst müssen wir vielleicht mal kurz darüber quatschen. Das ist jetzt die erste Show wieder nach 2 Monaten, weil wir eine kurze Pause hatten. Boah, stimmt. Eine kurze Pause. Eine kurze Pause. Also bei uns ist das ja des Öfteren mal so, dass wir sagen, wir machen eine kurze Pause oder wir sind nächsten Monat wieder da. Und dann sind wir das tatsächlich nicht. Auch das war diesmal der Fall. Ja. Lukas, möchtest du da was zu sagen einfach vielleicht mal? Ich kann nur sagen, dass einfach viel Arbeit ansteht bei mir und bei dir. Dass wir es einfach nicht geschafft haben. Das ist einfach ein Grund. Das ist absolut Fakt. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Wir haben es einfach nicht geschafft. Wir bemühen uns natürlich immer, aber die ganze Show soll natürlich ordentlich sein und wir möchten ja nicht irgendwie eine schlechte Show abliefern. Das fordert auch ein bisschen Vorbereitung. Deswegen mussten wir es verschieben. Richtig, ganz genau. Aber, Freunde, ihr wisst ja, wir haben ja seit der letzten Folge im Februar mit Henry Harriers das Design ein bisschen überarbeitet, ne? Und ja. Wir haben auch heute nochmal so alles ein bisschen getweakt, aber trotzdem ist uns aufgefallen, dass uns tatsächlich die Alerts fehlen. Zuallererst mal, Mo, danke für dein Abo, muss ich noch sagen an der Stelle. Dankeschön. Sehr nett von dir. Dankeschön. Und wir finanzieren natürlich damit hier die crazy Getränke und alles andere, ja, wo wir auch gleich zu kommen. Ja. Aber vorher wollen wir vielleicht erst noch kurz die anderen Themen durchgehen? Oder wollen wir erst den Getränke-Part machen? Willst du den nächsten Teil mal machen? Einfach? Ja, ich kann ja schon mal den nächsten Teil machen. Ja. Ich überspringe jetzt mal das mit den Klippen, das erwähnst du dann nochmal kurz. Ich gehe einfach gleich mal zu meinem Part. Weil du gerade schon von Henry Harriers gesprochen hast. Ich muss ihn einfach nochmal loben und zwar seinen Kundensupport. Ich habe ja Magnet Zero von Henry bestellt und leider war mein Gimmick etwas fehlerhaft. Ich konnte es nicht aufladen und anscheinend gibt es da in einer alten Charge oder ein altes Set hat wohl irgendwie dieses Problem und ich habe ihn einfach angeschrieben und er hat gesagt, ja, kein Problem, ich mein neues und nach 2 Wochen habe ich ein neues da gehabt. Also wirklich, Kundensupport von Henry ist top, bestellt gerne bei ihm. Oder wo auch immer. Ihr könnt ihn einfach fragen. Ich habe es bei Penguin, glaube ich, bestellt und habe trotzdem von ihm Neues bekommen. Also das war wirklich kein Problem. Kann ich sehr empfehlen. Schreibt ihn einfach an. Ja. Okay. Das wollte ich noch sagen. Gut. So, dann haben wir tatsächlich den zweiten Punkt übersprungen so ein bisschen. Uns ist aufgefallen, oder wir haben so ein kleines Anliegen. Es wäre natürlich super cool. Pass auf, wir haben folgendes Problem. Twitch hat das Problem, dass Videos hier leider nach 2 Wochen gelöscht werden. Und dass dann leider von der Magic Live schon nicht so wirklich viel über ist, da wir ja nur einmal im Monat streamen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr gelegentlich mal den einen oder anderen Clip macht. Macht es. That's it. Einfach, wir würden uns einfach darüber freuen, wenn ihr ab und zu mal so ein bisschen den einen oder anderen Clip rausschneidet und den einfach postet. Einfach nur, weil die bleiben dauerhaft auf dem Kanal bestehen. Und
Ja, dann ist Besonders so Dinge, wo Marc wieder eine hässliche Fresse zieht oder Furz Also oder sowas, immer. das könnt ihr immer gerne klippen. Ball einfach rein, klippt, was das Zeug hält. Genau, ganz genau, ja. Ja, genau. Machen wir mal das nächste Getränk auf vielleicht, oder? Oder gehen wir mal in den Getränketeil über und dann können wir weitermachen. Ja, okay, würde ich auch sagen. So, Leute, ja, wir müssen ja vielleicht auch mal ganz kurz sagen, wir haben ja normalerweise an dieser Stelle immer den Drink-Check am Start. Ja. Für den brauchen wir übrigens auch noch einen kleinen Teaser, Lukas. Ganz wichtig. Stimmt. Das müssen wir echt nochmal bedenken. Da müssen wir was machen. Ich trage das mal ein hier. Nee, nachher. Wir denken da nachher einfach mal drüber. Jedenfalls ist ja jetzt normalerweise der Getränkecheck an der Reihe, an dieser Stelle. Aber wir haben heute in allen Kisten gekramt, und das kann ich wortwörtlich genauso sagen, und geguckt, was wir noch an Resten von Getränken über haben aus dem letzten Jahr, von allen Bestellungen, die wir so, gemacht haben. Und das Traurige, die traurige Wahrheit ist, passt auf. Was kommt jetzt? Einmal haben wir hier Milk Peanut Soup. Das klingt doch ausgezeichnet. Hervorragend. Richtig delicious. Richtig aus delicious. Taiwan, glaube ich. Das werden wir gleich testen. Deshalb haben wir heute auch übrigens keine Abstimmung gemacht. Deswegen haben wir heute auch nichts gegessen, damit wir uns nicht ankotzen. Genau, richtig. Weil es halt einfach keine Auswahl gibt. Aber Martin schreibt, es gibt wieder abgelaufen. genau, Martin, du lieferst das richtige Das ist der Stichwort an Punkt. der Stelle. Und zwar haben wir hier noch diese Chips, die haben wir irgendwie vorletztes Jahr, glaube ich, bestellt. Ja? Russische Chips mit Lachs- und Käsegeschmack. Ja. Paco, das geht leider nicht anders. Aus technischen Gründen ist das nicht anders möglich, als eine Kamera zu spiegeln. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir es bei Lukas Kamera machen. Weil das Ja, ein bisschen, weil Marc hässlich aussieht, wenn man ihn genau, weil spielt. ich gespiegelt noch schlimmer aussehe als sonst auch, ja. So, was ist denn das hier überhaupt? Lachs, Käse, Ja, irgendwas. Lachs mit Käse und irgend so Keine ein... Was weiß ich? Ja. Und Pfeffer. Genau, und dann, für den Nachtisch, haben wir noch hier... Nachtisch. Die Das laufen- passt eigentlich wieder Suppe, Vorspeise, Hauptspeise. Genau, weil Chips das muss heute übrigens alles weg, weil das hier läuft auch nächsten Monat ab. So, Sour Booms, die laufen im Mai ab. Aber was viel wichtiger ist, Freunde, hier, dieses gute Chips-Cracker-Gedönse ist schon lange abgelaufen. Hier, guckt euch das an. Ja. Am Und die 20.11. Die Erdnüsse, die halten noch ein bisschen. Genau. Bis 2019. Ihr entscheidet, womit wir anfangen. Ich würde sagen, pass auf. 1 sind die Erdnüsse, Ja. 2 sind die Chips, 3 ist der Nachtisch. Ja, so wie man es halt in gepflegten Ihr haut in den Chat, womit wir Familien anfangen macht. sollen. Ich glaube, eine Umfrage muss man gar nicht direkt machen dafür, oder? Nee, ich glaube, wir machen es einfach so, wie man es in gepflegten Familien, also nicht bei dir, sondern bei anderen, macht. Zuerst mit der Suppe, dann mit dem Rest. Alle schreiben, wir sollen mit dem Nachtisch anfangen. Ihr Penner! Ihr Penner! Was stimmt mit euch nicht? Ich sage ja in gepflegten Familien. Paco, Donation-Button. Es gibt hier keinen Donation-Button. Den haben wir tatsächlich nicht eingeführt. Das läuft im Prinzip, wird sowieso über mein PayPal oder über Lukas PayPal laufen, wenn wir es einrichten. Also wenn du das gezielt für die Magic Live Show machen möchtest, tatsächlich, dann wäre es möglich, dann müssen wir das irgendwie anders regeln. Ich weiß gar nicht. Dann müssen wir das irgendwie Dann gebe ich dir mein PayPal. Toll. Das hast du toll erklärt. Das war richtig ausgeklügelt, ne? Ja. So, Das war okay. wirklich toll. Ja, dann müssen wir wohl mit 3 anfangen, Lukas, wohl oder übel. Ich Ja, habe mir das okay. nicht ausgesucht, aber ja, es ist okay. Ihr seid schuld, okay. So, Leute, wir haben heute richtig geiles Programm. Ich freue mich megamäßig auf Christian Grace. Ich Ja, habe in den letzten Tagen ultra coole Sachen von ihm gesehen. Ich freue mich sehr als Gast. Circa 8 Uhr geht's dann los, ne? Dann holen wir Christian dazu. Vorher quatschen wir noch so ein paar andere Themen durch. Ja, Aber zuallererst ist jetzt natürlich erstmal hier Drinkcheck angesagt. ich krieg's nicht mal auf, ey, unseren Ich auch Drink. nicht. Da geht's schon los. Was ist das für Müll? Kindersicherung, sage ich dir. Da geht's schon los, ey. Da geht's Kindersicherung. schon los. Das ist ja wirklich. So, okay. Erstmal mit dem Spannungsprüfer geöffnet, das ist das Wichtigste. Jetzt geht aber fast mein Monitor gleich aus. Das ist auch wieder typisch hier. Mein Das Gott. ist höchst professionell. Ja, in 2 Stunden sehen wir uns wieder, wenn wir es geöffnet haben. Oh, geil. Also ich habe jetzt schon Bock drauf. Wegen deiner frage ich mich, ihr kennt doch den Spruch, esst das Nachtisch zuerst, wer weiß, was noch kommt, genau. Alles klar. Ihr Penner. Ich krieg's immer noch nicht auf. Ich esse schon. Alter, die sind sauer. Nee. Ha? Was? Sauer. Ja, es steht ja auch drauf, Sour Booms. Ich glaube, es soll sauer sein. Ist aber okay, sag mal so.
Okay, Dieser Abo Bock- lohnt dieser Bock nicht, ist Donation abgelaufen, geht nicht, dann wahrscheinlich. ist Unterstützung sehr schwer. Oh, schade. Paco, als Zuschauer reicht deine Unterstützung. Boah, riech mal dran. Ey. Hau mal richtig rein jetzt hier. Hau mal richtig rein in den Mund. Nicht eins erstmal Ah ja, Einstieg, ne, oder? direkt mehrere. Mama. Eins ist langweilig. Easy peasy. Ich weiß gar nicht mehr, warum hatten wir das ausgewählt? Kannst du dich noch erinnern? Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau. Alle. Alle ist gut. Genau, Bits Wieso wir das würden gehen, ausgewählt Paco. haben, keine Ahnung. Bits gehen. Köstlich. Ich finde schon sauer. Mhm. Also meine Zehennägel, die Aber hält sich in Grenzen, finde ich. Habe ich schon schlimmer. kringeln sich schon ein bisschen hoch. Echt jetzt? Mhm. Bist du so ein kleines Mimöschen, oder was? Ja, ich halte das nicht aus, so wie du. Ich glaube, an der Stelle muss ich einfach hier einmal meine Karte waschen. In meine gute Den Karte Trott habe ich beißen. schon lange nicht mehr gesehen. Deliziös. Deliziös kann man mal machen, Ja, muss man nicht. viel, Boah, ey, ich kann das Freunde. nicht- Sauerbums. Aber schmeckt nicht schlecht, ja. Hier, guck, ab Ab schon. 4. Ab 4. Das Problem ist, pass mal auf. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben, damit wir den Christian gleich pünktlich um 8 dazuholen können. Ne? Wir müssen aber, wenn wir hier dieses Erdnusszeug futtern wollen noch, ja, das müssen wir dann jetzt gleich machen, würde ich sagen, weil während des New Releases kann ich das schlecht machen. Und du wahrscheinlich auch nicht, oder? Mhm. Dann würde ich Sagen, sagen, noch nicht. Ich habe gerade so viel Kleben da. ich würde einfach nochmal den Chat fragen. Sollen wir einfach die Erdnüsse dieses Mal skippen? Hä, du willst sie nur nicht? Oder sollen wir erst die Erdnüsse machen und dann das New Release? Ich glaube, Marc hat einen Fetisch für abgelaufen ist. Du willst Also- wieder warten, bis es abgelaufen ist und Ja, dann... ja, genau. Ich würde sagen, einfach dreimal die 1, wenn wir die Erdnüsse jetzt nicht essen sollen. Check Wenn wir die Erdnüsse jetzt essen sollen. nee. So. Dreimal die 1. Da ist ein Löffel bei im Übrigen. Wirklich? Mhm. Hast du schon geöffnet oder was? Ja, einen Deckel habe ich abgemacht. Du Penner. Wollt ihr die? Ja. Ach, Ja. herrlich. So, ach, Unsere ich sehe da Freunde. die eine oder andere Unsere Eins sehe ich da. Freunde. Also ich glaube, die haben Bock darauf, dass wir das noch machen, bevor wir dann starten. Okay, Ich glaube, ich komm. hab Bock darauf, die Chips in Boah, die ich- Suppe zu tunken. Lukas, jetzt, ja, das können wir vielleicht machen, aber jetzt mal ganz ernsthaft. Ich habe keine Ahnung, ob man das hier warm oder kalt isst. Wir werden es jetzt kalt essen. Ne? Ich zeig's nochmal bitte. Hier. Guckt euch den Scheiß einfach mal an. Milk Peanut Soup. Mir ist jetzt schon schlecht. ISO 22.000, das muss ganz schön rauschen. Richtig, Für alle, richtig die gut, sich ja. bisschen mit Kameras Richtig, auskennen. richtig gut. Guck mal, jetzt Wie dann macht man das denn auf überhaupt? einfach den Deckel abziehen. Dann hast du da so einen richtig krassen Löffel dabei. Hier. Tatsächlich. Das ist Elias hat auch abonniert. Mit ja... Prime. Dankeschön. Dankeschön für deinen Prime-Sub, Elias. Das ist wirklich tödlich. Da fallen kleine Plastiksplitter ab, wenn man das... Ich mach das jetzt auf. Ja. Ich mach das jetzt auf, Lukas. Ja, Komm, wir müssen das sicher? gleichzeitig. Nee, es geht nicht. Wir müssen das gleichzeitig machen. Okay. Warte. Warte, ich habe keine Fingernägel, Ja. warte. 3. Okay, let's go. Ich, Wow. Ah! Da kommt gleich irgendwas rausgespritzt. Oh mein Gott, was ist das? Wo soll ich das denn jetzt? Alter, wie eklig sieht das aus? Jetzt übertreib mal Oh nicht. mein. Was? Also ich hab's noch nicht ganz geöffnet. Bei Oh, mir da ist stinkt es die schon überall. Hundefutter. Riech mal dran. Ih. Oh mein Gott. Ich will das nicht essen. Riech mal dran. Riech mal. Ja, es riecht nach Erdnuss. Also ich finde ich. Was? Das riecht nach Hundefutter. Original, wenn ich für Livy und Ivy Hundefutter mache, dann ist hier. Ja, Ey, für die Philo, Hunde danke für Erdnusssuppe dein machst, Abo. Dann riecht das so. Danke für dein Abo. ist das jetzt? Ich will das nicht essen. Doch, du isst das jetzt. Ich hab das am Finger. Ich will das nicht Doch, essen. du isst das jetzt. So, Oh mein ist Gott. das? Diese Plastiküberreste von den sauer. Oh mein Gott, sauren I'm train. Fingern. Gregor, danke für 100 Bits. Paco, danke Danke. für 100 Los, Bits. du isst das jetzt. Das stinkt wie Hundefutter. Wo labert denn da deine Frau aus der Loge oder was? Das riecht. Das riecht nach Soll mal Erdnuss, probieren? jetzt isst das. Das ist Erdnuss mit Wasser. Los jetzt, Clem. Erdnuss Kreuz mit 4, Milch. danke auch dir für 100 Bits. Verdammt. Dankeschön. Erdnuss mit Milch. Dankeschön. Ich glaube, ihr habt richtig Bock drauf, dass. Trinkst du das jetzt? Los, Bist du eine widerliche Sau? entweder du isst das jetzt oder ich stopfe es dir Ich rein. mag Erdnuss. Martha Los lacht jetzt. im Hintergrund. Isst das.
Mehr Nüsse. Mehr Nüsse. Ist das? Da sind nur 2 Nüsse drin. Los. 2 Nüsse, Ich da sind fütter dich mindestens sonst. 1000 Nüsse drin. Los jetzt. Los. Okay, gleichzeitig, okay? Mach Cheated. Flüssigkeit. 3, Flüssigkeit. 2, 1. Ich wusste es. Los, rein. Anonymous Nein. Cheerer, danke für 100 Bits. Dankeschön. Danke. 3, Okay. 2, 1. Da sind Nüsse, meine Güte. Mm. Die sind weich. Boah, Ivy ist reingetreten. Du sollst das essen. Die sind weich. Isst die Nüsse. Isst die Nüsse. Noch ein Löffel. Sollen wir noch einen Löffel essen? Dreimal die 1 in den Boah, Teller. ist das ekelhaft. Oh mein Gott. Dreimal die 1 für noch einen Löffel. Darf ich lieber... Danke, Katja, für 35 Bits. Da kommen die Einsen, noch ein Löffelchen. Darf ich lieber eine Jellybean essen? Nein. Ekelhaft. Hype Train, whoop, whoop. Danke, Leute. Komm mal. Ja, die Frau macht Hype Train hier. Aber nur wenn du... Ja, komm, Lukas, nochmal. Hype Einmal, Train. einmal mit runterschlucken. Wupp, wupp, Ich hab die Portion auch schon runtergeschluckt. wupp, wupp, Hast du gegessen? wupp. Ja? Mit Flüssigkeit. Yes. Schmeckt, ne? Mmh. Nüsse sind gesund. Bäh, das ist so ekelhaft. Mal ein paar. Ich wusste, Andi, danke für 100 Bits, 50 Bits. Weißt du was? Ich liebe Erdnüsse. Ich mag Erdnüsse. In jeder Form. Erdnussbutter, oh, bestes. Aber es ist nicht mal so der Geschmack, sondern es ist die Textur, die Konsistenz. Das schmeckt aber auch wie fermentierte Erdnüsse. Irgendwie so komplett. Boah. Ich finde, es schmeckt nach fast gar nichts eigentlich. Boah. Aber die Und es riecht so hart ekelhaft. Boah. Wenn die wenigstens noch fester wären, die Erdnüsse. Aber das ist einfach, als würdest du kotzen. Etwas halb verdautes. Original, halb verdaut, so schmeckt's. Als willst du kotzen, da hängt noch. Wir wollen nicht ins Detail gehen, aber es ist nicht gut. Ich kann es nicht empfehlen. Ich bin wirklich enttäuscht. Ich dachte, mir wird das schmecken. Ich dachte wirklich, Boah. mir wird es schmecken. Vor allem, wo Aber ist da Milch? Das ist klar. Nur die Flüssigkeit mal, nur ohne Nüsse. Komm schon. No, ich bin raus. Komm schon, nur die Ich kann da Flüssigkeit. nicht. Nein, no chance. Echt? Deckel hier drauf. No way. Ich finde ja die Flüssigkeit out. nicht so schlimm. Die Nüsse sind das Schlimme. Out. Ich glaube, man kann die auch abschütten. Da ist im Deckel sind so Löcher drin. Ich glaube, man soll das abschütten. Ich glaube nicht, dass man die ich glaube nicht, dass da so viele Nüsse reintun, dass man sie dann nicht isst. Das ist einfach disgusting. Hier, komm, hau rein. Jetzt mal ehrlich. Die Flüssigkeit schmeckt wirklich gut. Guckt Da mal ist auf es YouTube nach dem How to Eat. Es gibt ein How to Eat, Lukas. Für diesen Scheiß? Ja, sollten wir uns vielleicht nächstes Mal angucken. Vielleicht bestellen wir die dann Oh, nochmal. Verdammt. Na, also die Suppe schmeckt gut. Aber die Erdnüsse, die sind nicht gut. Nee, glaub, das sind gar das keine ist Erdnüsse. komplett weiche Erdnüsse. Habe ich noch nie Ich gesehen glaube, das in sind meinem Leben. irgendwelche Embryos oder so. Keine Boah. Ahnung, von irgendwelchen. Ja, Tot- Katja, ich hab Taiwanesen. gehört, aber jetzt keine Zeit dazu leider. Ich gucke das nach der Show, gucke ich mir das an. Ich würde sowieso sagen, wir haben jetzt genug Zeit verschwendet. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einmal mit den New Releases an, oder? Lukas? Ja. Die Nuss ist ekelhaft. Aber die Flüssigkeit, die kann man trinken. Schmeckt nach Wasser und Milch. Du bist schon ein bisschen pervers, oder? Ja, ja, das auf jeden Fall. Okay, Leute. Genug jetzt von den Drink-Check. Also mir reicht's Oh ja. erstmal. Oh ja. Die Chips machen wir am besten auch nach dem Interview. Die Ja. nehmen wir uns ganz zum Schluss vor. Aber jetzt lass uns mal ein bisschen Magic machen hier. Wir haben ja einige Themen am Start, ne? Und zwar haben wir als New Release Thema heute zuallererst mal am Start
Lass mich kurz gucken. Wo muss ich denn hier drücken überhaupt? Ich kenne meine eigene Showbelegung nicht mal. Hier, New Releases. Wir checken ab. Gravity Reel von Joao Miranda. Let's go. Das war ja klar. Yes. Gravity Reel. Bitte? Wenigstens sieht der Trailer gut aus. Der Trailer sieht sogar richtig gut aus. Ich würde vorschlagen, Leute, wir gucken uns mal eben kurz den richtigen Trailer an. Ja. Damit ihr so eine Idee bekommt, was das Ganze ist. Ja. Ich bin richtig hyped auf Gravity. Also Gravity Reel sieht richtig gut aus. Okay, so Ich möchte das nur gleich schon mal sagen. Okay. 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 Schwarzbild, okay. Schwarzbild. So, ganz klar, Moment. Wir haben leider das gleiche Problem, wie wir das öfter haben. Gebt mir eine ganz kleine Sekunde. So, hier, Chrome, da, Gravity Reel. Und let's go. The thoroughness of your creations are very special. I think it makes your work very original and very good for the magic world, I think. Sieht einfach richtig gut aus. Ja, das stimmt. Und Tom Wright hat einfach richtig Ahnung von Thread-Arbeit. Gravity Reel allows you to move or levitate objects with unparalleled freedom and control. With included remote control, the Gravity Reel is 100% programmable. Not only you can record the tension and the movement of the motors, but also the vibrations, so that you can cue yourself in key parts of the routine. And yes, it fits in the palm of your hand. I had the pleasure to work with one of the best IT workers in the world, Tom Wright. Tom will teach you over 15 jaw-dropping effects so that you can get the most out of your Gravity Reel. 5, 6, 7. Richtig gut. Richtig gut. Gravity Reel uses two precision motors that can be used individually or together, creating a big hoop of invisible thread. Also, thanks to the U-shaped design in the top part of the reel, the thread is easily accessible every time. And you can record up to 3 different programs. Gravity's small size allows it to be hidden inside the card case or any small wallet so that it's hidden in plain sight. Each unit comes with 15 meters of gravity thread, invisible, strong, and ready to use. Gravity Reel is a breakthrough in design and practicality. Grab yours now. Das sieht super gut aus, der Teil. Bam. Nice. Richtig sehr nice. Also ich finde ja den Teil ganz am Anfang mit dem Ring ganz cool, wo der Ring am Tisch entlang slidet, sich dann aufstellt und dann in deine Hand schwebt und dann wieder weg von dir. Mhm. Finde ich tatsächlich auch. Also mein Favorite-Teil ist der mit der Glocke. Mit der Glocke, habe ich gewusst. Ich wusste es. Ist jetzt aber tatsächlich nicht so, als würde man das nicht mit normalem ITR oder normalen Reels auch hinbekommen. Aber das Ding ist schon ziemlich geil. Mein Problem ist, wir liegen hier bei $350. Ja. Und mein nächstes Problem ist, bei diesen $350 im Tutorial, ich habe gehört, dass im Tutorial auch einiges von einem Toe-Switch gesprochen wird und es gibt halt noch so Zubehör und das ist halt noch nicht dabei. Das bedeutet, das muss man extra kaufen. Ich glaube, das gibt es noch nicht mal überall. Ja, habe ich auch so verstanden, ja. Bei Miranda gibt es schon im Shop.
Und ich glaube, ich habe schon in irgendeinem anderen Shop auch schon gesehen, es kostet auch noch ein bisschen was extra, wenn man es haben möchte. Es ist vielleicht eh nicht für jeden was. Richtig. Aber bei den 350 könnte es schon dabei sein. Also. Ja, das sehe ich auch so, tatsächlich. Palin fragt gerade, bekommt man das wirklich so in einer Vorstellung hin? Wüsste gar nicht, wie ich das in ein Setup reinkomme. Also ich kann dir was sagen, Palin. Es gibt eine At-the-Table-Lecture von Tom Wright. Wenn du grundsätzlich Threadwork magst, also Levitation-Effekte, jede Art von Schwebeeffekt oder alles, wozu ein Reel benutzt wird, wenn du sowas magst, kann ich dir die sehr ans Herz legen. Der Typ hat echt was auf dem Kasten und der hat da auch ein paar coole Tricks drauf. Ich kannte Tom vorher gar nicht, bevor ich die Lecture nicht gesehen habe. Und ich war in der Lecture echt überzeugt von einigen Sachen, die er da so rausgehauen hat. Aber ich muss dazu sagen. Ja, der hat's da einfach drauf, ja. Ich muss eins dazu sagen, ich bin auch nicht der größte Thread-Mensch, weil. Also ich bin Fan von Loops, ja, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber ich bin Fan von Loops einfach und ich bin immer ein bisschen vorsichtig, was so längeren Thread angeht, weil ich manchmal einfach ein bisschen ungeschickt bin damit. Und da hat man ja auch wieder den Vorteil bei diesem System, wenn ein Reel reißt, hat man immer noch ein Ersatzreel, weil es ja 2 sind. Ja. Das heißt, du hast immer noch die Möglichkeit, dann weiter zu performen. Ja, genau, das stimmt, ja. Außer du möchtest natürlich dieses Loop-System verwenden, wo du quasi einen Loop hast. Dann geht das natürlich nicht, da brauchst du beide Reels scheinbar. Ja. Was ich auch schon gehört habe, ich kann halt nicht sagen, ob das stimmt, aber ich habe halt schon ich glaube im Magic Café haben sie drüber geschrieben, irgend so ein Magic Shop hat das wohl getestet. Sie sagen ja, dass der Faden besonders stark ist und trotzdem unsichtbar. Ja. Also er ist unsichtbar, aber er soll jetzt nicht unbedingt stärker sein als andere Threads. Aber die Threads heutzutage sind sowieso schon relativ stark. Wollte ich gerade sagen, also du kannst sicher sein, dass du da mal einen Ring mit levitaten kannst oder halt auch bewegen kannst und sowas. Und aber wenn es für die Bell reicht, dann reicht's auch. Aber ihr dürft jetzt nicht davon ausgehen, dass ihr ein Handy schweben lassen könnt. Vermutlich eher nicht. Das geht nicht. Ich auch eher nicht von aus, ja. Da muss man eher vorsichtig sein. Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde es auch sehr cool. Ich muss aber dazu nochmal als anderen Punkt sagen, aktuell komplett ohne Auftritte wäre das jetzt kein Ding, was ich kaufen würde. Weil, ja, sowas ist... Genau, man weiß ja auch oft, dass es so ist, dann gibt es ein neues Release und ein paar Monate später kommt dann Version 2 oder so oder noch eine bessere Version davon raus. Und solange ich das jetzt nicht regelmäßig benutzen kann, sind mir tatsächlich 350 € als Investition aktuell zu viel. Muss ich zugeben. Ja. Man muss dazu sagen, also ich habe in einem Interview gehört, da hat der Miranda gesagt, er hat angeblich 50.000 $, glaube ich, ausgeben müssen für diese Molds, also für diese Gussformen. Yeah. Der hat ja irgendwie 7 3D-Drucker, hat er erzählt, wo du halt vieles herstellen, viele Gimmicks. Und bei diesen Thread-Geschichten ist es halt so schwierig, weil der überall gleich hängen bleibt. Und 3D-Drucker drucken dir nicht unbedingt eine perfekte, glatte Fläche. Und deswegen war das wohl so problematisch und deswegen musste er irgendwie so Gussformen erzeugen lassen. Die haben angeblich 50.000 gekostet. Ich glaube, damit will er halt irgendwie rechtfertigen, dass es 350 kostet, das Teil. Okay, ja. Das kann man ja einfach mal so dahinstehen oder dahingestellt lassen, ne? Ob das jetzt wahr ist oder ob es nicht wahr ist. Ich finde nicht, dass man das so preisgeben muss irgendwie. Das ist irgendwie so, ja, ich habe 50.000 bezahlt, deswegen bezahlt ihr 350. Deswegen ist es teuer. Ja. Das muss man das kommt mir gerade bei Joao kommt mir das öfter mal so vor. Aber die Produkte, die er released, sind meistens auch qualitativ hochwertig. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Ja, genau. Martin schreibt gerade noch, Spritzgussformen sind so teuer. Das kann natürlich sein, ja. Kann sein, ich weiß es nicht. Ich habe da keine Ahnung. Deswegen, ich wollte es nur mal erwähnen, ich wollte es nur mal erzählen, weil das war in irgendeinem längeren Interview, was sich vielleicht nicht jeder angucken wird. Und es ist irgendwie so ein 4-Stunden-Tutorial dabei oder länger, keine Ahnung. Ihr kriegt einen Code, mit dem ihr direkt Dings anschreiben. Wie heißt er nochmal? Joe? Oder Tom? Nein. Tom Wright? Tom Wright. Wo ihr Tom Wright anschreiben könnt per Mail. Der hilft euch dann scheinbar persönlich. Bin gespannt, wie gut das läuft, wenn den 10.000 Menschen anschreiben. Ihr kriegt auf jeden Fall so einen Code. Und angeblich könnt ihr ihn damit direkt kontaktieren und er kann euch dann noch Tipps geben. Oder eben 4-Stunden-Tutorial, haufenweise Material scheinbar. Und er hat auch gemeint, wenn ihm irgendwas Neues einfällt, dann wird er das irgendwie auch noch hochpacken und hochladen. Dann wird es ein noch längeres Tutorial. Okay, geil. Aber das finde ich halt grundsätzlich auch gut, ne? Dass es im Nachhinein dann tatsächlich auch noch ein bisschen mehr Informationen oder wenn im Nachhinein noch ein bisschen was nachgereicht wird. Das stimmt. Wenn das nicht einfach dann beendet ist, das Projekt.
Finde ich Alakazam Magic macht das ganz cool. Die haben irgendwie so auf ihrer Website kannst du das Produkt registrieren und dann hauen die da immer wieder mal neue Tutorials auch raus. Ja, genau, richtig. Ich finde die Idee auch cool. Ja. Rodina, yeah, this is the life with Christian Grace. We add Christian, as Martin said, in around 20 to 25 minutes to the show. So, looking forward to that. And then we change to English. So, just for you to know. Anna haut Kohle raus. 200 Bits Trinkgeld für Brille Rutschi und einen kleinen Scheiß am Markt. Dankeschön. Leute, im Übrigen, es tut mir sehr leid, wir haben tatsächlich die Alerts vergessen bei diesem Mal. Nicht drüber nachgedacht, nicht drüber nachgedacht, dass die tatsächlich hier auf OBS und auf Twitch noch fehlen bei Magic Live Show. Sorry dafür, wir können es tatsächlich nur im Chat sehen und falls wir jemanden vergessen von euch, sorry. Aber danke für euren Support und so, wie gesagt. Dankeschön. Wir reinvestieren alles, was hier reinkommt, in die Show. Definitiv in noch mehr so köstliche Getränke. Mir ist richtig schlecht jetzt. Ja, das ist nicht gut. Mir ist richtig schlecht jetzt von diesen ekelhaften Erdnüssen. Das ist einfach widerlich. Warte mal, Gregor hat da einen Link reingestellt. Achso, das ist von Craig Patty. Ja, Craig Patty macht gute Reviews, aber ich habe noch eins gesehen. Ich bin mir nicht mehr sicher, von wem das war. Das war auch so ein längerer Zoom-Call, auch mit Tom und mit Miranda. Das war auch eben sehr informativ, da haben sie viel drüber gesprochen. Eben auch über diese Molds und so. Eins noch, wir haben nämlich dabei in unserem wunderschönen Google Docs-Dokument, welches wir immer wunderschönst vorbereiten, steht da noch im Real Life anwendbar. Ich glaube, da muss man unterscheiden bei einigen Effekten jetzt im Trailer. Vieles ist sicher auch auf der Straße möglich, aber anderes erfordert halt schon irgendwie einen Tisch mit irgendeiner, ich glaube, er hat oft eine Flasche am Tisch stehen. Ja, aber ich muss dazu sagen, auch nochmal ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, aber aus der Lecture weiß ich, dass Tom tatsächlich Threads benutzt, wo andere Leute wahrscheinlich keine benutzen würden. Oder vielleicht ein bisschen zu viel Angst hätten, die zu benutzen. Ja. Ich glaube, wenn man sich wirklich mit Threads beschäftigen möchte und das auch wirklich gut benutzen möchte, muss man das eine längere Zeit üben. Auf jeden Fall, ja. Du musst ja auch immer die Spannung vom Faden, so, das ist ja auch viel Gefühl. Genau. Du musst ja irgendwie ein Gefühl aufbauen dafür. Ja. Und da ist ja auch jeder Faden anders. Das ist auch ein guter Punkt anscheinend bei diesem Gimmick. Es ist soll mega einfach sein, einen Faden aufzuwickeln. Da gibt es sogar ein YouTube-Video von Miranda persönlich. Also der hat ja schon einiges gezeigt, wie das Teil aussieht. Also wenn es euch interessiert, dann könnt ihr das mal eingeben. Das Schlimmste, was mir mal passiert ist, ich habe tatsächlich original einen Thread gekauft für 30 €. Hab den einmal benutzt, wollte einen Hookup machen für, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Für irgendeinen Levitation-Effekt auch. Mit Stativen, hier hab das aufgebaut. So nach 3 Metern ist mir der abgerissen. Ich habe nie wieder den Anfang gefunden. Nie wieder. Ich habe Ewigkeiten versucht, diesen Thread wieder abzurollen. Keine Chance. Keine Chance gewesen, habe ich irgendwann weggeschmissen. Ja, ich hatte das Problem mit, man darf es ja sagen, wir sind ja hier eine ehrliche Show. Mir ist es mal passiert mit dem Faden von Yigal Mesika. Der hatte so eine Spule in irgendwie so einem tollen Behälter, wo man das leicht rausziehen kann und so. Das ist mir gerissen und dann fand ich den Anfang auch nicht mehr. Dann habe ich es auch weggeschmissen, weil das war mir dann irgendwie zu blöd. Und der kostet aber auch irgendwie so, ich glaube 20, 30 €, glaube ich, der Faden. Ja. Tatsächlich. Die sind nicht so ganz günstig. Alright. Okay, haben wir noch was vergessen? Nee, im Real Life anwendbar haben wir drüber gesprochen, ne? Auf jeden Fall Hammer-Effekt. Ja, viele Effekte. Es ist ja eher so ein Utility-Device. Ein Tool. Ja, einfach ein Tool. Und auch ein sehr gutes, glaube ich. Und ich werde mir das Ganze mal bei Philo anschauen. Wenn er es hat, dann mache ich es kaputt. Und dann bestelle ich mir Neues. Das mache ich dann nicht kaputt. Lass es nicht kaputt machen vom Markt, dem kleinen Markt. Pass auf, Philo. Genau. Alright, kommen wir, Leute, zu meiner eigentlich persönlich liebsten Lieblingskategorie. Und in dieser Woche wird's richtig hot. Freunde, in dieser Woche oder in diesem Monat wird's wirklich richtig hot. Wir haben was richtig Geiles am Start. Leute. Den ultimativen Flop. Ich würde fast sagen, bis jetzt nach dem Pommes-Dude der schlimmere Flop, oder? Also der Trailer ist auf 1000-mal schlimmer. Ja, apropos, die Buttons brauchen wir auch wieder, Lukas. An die müssen wir denken. Buttons und ich weiß nicht mehr, was das andere war. Oh. Alerts und Buttons brauchen wir wieder. Alerts. Ja, ganz dringend fürs nächste Mal. So, Leute, jetzt passt auf. Es ist katastrophal. Hätten die Suppe nicht voressen sollen, fällt mir gerade ein. Ja, es stimmt wirklich, tatsächlich. So, Moment, ich muss kurz suchen, wo ich hier meine Knöpfe habe. So, hier, pass auf. Leute, jetzt geht's los. Ich hoffe, ihr seid bald... Nein, pass auf, wir müssen das anders machen. Wir brauchen ein bisschen mehr Zuschauerbeteiligung. Ich muss mal fragen, 3-mal die 1 in den Chat, wenn ihr Bock habt auf einen richtig geilen Flop-Trailer. Und ich meine einen richtig geilen Flop-Trailer. Ich sag vorher nichts.
Dreimal die 1. Nur wenn ihr wollt. Ansonsten bleiben wir einfach hier sitzen und unterhalten uns weiter über das Gravity Reel. Gravity Reel ist toll. Welche Suppen isst du am liebsten, Lukas? Türkische Bohnensuppe. Türkische Bohnensuppe. Hört sich Nein, gut an, ja. Knoblauchsuppe. Okay, ich sehe da dezent einmal ein paar Einsen reinkommen, ja. Was ist nicht? Wo sind da denn Einsen? Ich sehe auch keine Einsen. Ich würde an der Stelle sagen, Leute, ich drücke den Knopf jetzt. Ab geht's. Es ist so gut. Tada, das war's. Tada, das war's. Weißt du, was wir jetzt machen? Ja. Bevor wir wir gucken uns gemeinsam den kompletten Trailer an. Ich bin Ihr habt ja dafür. jetzt nicht wirklich was gesehen. Aber bevor wir das machen, wir essen unsere Chips dazu, weil das so spannend ist. Finde ich auch. Dann mache ich aber schon mal, ich starte hier schon mal die HD-Version des Ja, Dings. mach das schon mal. 2 Minuten 37. Leute, ich würde euch auch empfehlen, Holt euch was holt zu euch einen knabbern. Snack, essen. weil das wird geil. Das wird Es leider ist geil. super. Das wird leider richtig geil. Also, Hier. abgelaufene russische Käse, Lachs, Pfeffer, Chips. Genau. Gut, wir snacken Abgelaufen. den mal. In der Zwischenzeit switche ich da mal rüber. Warte. Komm, wir probieren eben schnell einen, bevor wir starten. Wirklich? Oh. Ist auch nicht so lecker. Das sieht aus wie Brot. Warum sieht das aus wie Brot? Das sieht aus wie Brot und schmeckt wie, als hätte das Salz. einer so unter der Achsel hergezogen. Vielleicht Lecker. ist das auch so. Es riecht auch so, als hätte es der Mark aus seiner Achsel gezogen. Ist geil. Da möchte ich mehr von. Ja, ist okay. Ist abgelaufen auf jeden Fall seit 6 Monaten. Ist das eigentlich schlimm? Aber ist noch nicht verschimmelt. Also ich glaube, abgelaufenen Lachs sollte man nicht essen, aber da ist wahrscheinlich eh nichts von Spuren von Lachs drin. Also Alright, Leute. Leute. Shit. So. Freunde, macht euch... Ich kann nicht reden. es ist staubig. Es ist sehr staubig. Ich hab's im Hals hängen, leider. Marc lacht wie ein Spontan, Deutscher, ja. wie ein Bier trinkender, wurstessender Deutscher. Ich trinke tatsächlich gar kein Bier. Nie. Weil ich Bier hasse. So, Freunde. Trailer der Hölle startet jetzt. Es ist zu gut. Macht euch gefasst. Let's go! Lasso card trick or card on rope is a classic plot in Magic. This is not exactly card on rope, but you will get the same kind of feeling. You can do this with a borrowed deck of cards. The spectator can shuffle the cards in the beginning. They can pick any card of their choice and they can put their signature on that. Even they can shuffle after replacing the card. So geil ist auch der Mono-Sound mit der übersteuerten Musik This im can be Hintergrund. examined before and after. Ich glaube, das ist derselbe Totally Hintergrund, den examinable. wir manchmal verwenden. Also it's impromptu. Shaji, here I have a deck of cards, okay? Take these cards and give a good shuffle. Er hat eine schöne Wohnung. Yeah. Ready? Alter, der Now, Sound I ist want das you to take Schlimmste any einfach. card from there and give me the deck back. Ich glaube, das Any ist dein card. Onkel. Okay? Der hat so eckige Ohren. Yeah. Wir Don't machen Ja, das es nicht. ist Mono. Aussieht Es einfach ist lustig. Mono. Ich kann auch nichts dafür. Ich bin auch schon hier. Yes. Oh, Now, Herz 2. Was ist jetzt da los? Oh, oh. Die HD-Version packt er nicht, oder was? take this marker and I want you to Oh, oh. Warum? Warum? Was ist da los? Willst du es einfach von Murphys streamen? your Also, Mach ich tatsächlich. Warte, ich lasse Ja. mal ganz kurz puffern ein bisschen. ich rede einfach mal drüber. Also Ja. wir wollen jetzt uns hier nicht lustig machen über andere, wie sie aussehen, ja? Aber. Nein. Anna haut Der nochmal Trailer. 200 Bits raus. Danke, Anna. Nee, das ist kein Fanpage-Post. Dankeschön. Besser, weiter geht's hier. Richtig guter Zaubertrick. Drauf achten, bitte. signature on that, okay? Okay, in big letters, okay, right? Okay. Ehrenmann schaut nicht hin. Yes, good. Okay, now you may put the card back over here. Yes. Okay, I'm going to mix them up a little bit like this. Okay, now the card is lost.
Now we are going to shuffle the cards in a very strange to mix them up very well. Wo kommt denn jetzt die Tüte her? Yeah, whatever. It doesn't matter. Das ist der größte Trick an allem. Wo kam denn jetzt die Tüte her? Das ist der Trick, den du einmal kaufst. Okay. Geil. Now, Oh, shit, ey. Warte. Mann, das ruiniert den ganzen Effekt. Ey, ich finde auch, ne? Warte, ich möchte einmal kurz sehen, wo die Tüte erscheint. Warte, ab da starte ich nochmal. Dann Ja, sollte das start eigentlich mal. auch durchlaufen. cards in a very strange to mix them up very well. Das ist echt ein krasses Trick. Yeah, whatever. It doesn't matter. Good. Okay. Now, okay. Now we are going to shuffle this again, Jetzt schaffelt which die is Tüte. inside the bag. Okay. So I'm going to put a clip on that, like this. Okay. Now you can shuffle it like this. Okay. So it's completely fair, right? Yeah. Mix them It's very well, completely otherwise fair. the card will not get mixed. Ich würde mich kaputt machen, wenn die jetzt unten Fair? durchreißen. Okay, good. Now here I got Oh, oh. the shoe. Okay, nochmal kurz Pause. Warte. Gut wäre es, wenn die Karten jetzt verschwunden wären. Das wäre doch ein Trick. Das wäre richtig krass, oder? Ja. Der arme Mann muss kurz überlegen, wie der Zaubertrick geht. Ja. Und der andere muss überlegen, ob er Now I genug want you to verlangt hold hat. the shoe, Yeah. end of Das the hab ich shoelace. Okay. Ich glaube auch. Now let me mix them a little bit. Now I want you to slowly remove that shoelace. Die Lampe im Hintergrund ist von Ikea übrigens. Yeah. Just Sind die in Ikea? there is nothing to add or Huh? hid secretly. Let me mix them a Huh? little bit. Now I want you to slowly remove that shoelace. Yeah. Just pull. There is nothing to add or hid secretly. I'm pretty sure this is going to stay with you forever. Was ist denn jetzt der Scheißeffekt? Was ist denn jetzt der Scheißeffekt? Was ist denn jetzt? Ist das die Appearing Back oder was? Ich glaube, das ist tatsächlich der Trick, den du kaufst. Du kaufst den Appearing Bag, einfach das war's. Und ein Tutorial für schlechten Greenscreen. Und mit dem Faden, mit diesem Rope kannst du dich aufhängen. Aber So, Leute. ich glaube, die haben da... Ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, die haben da was rausgeschnitten und das irgendwie nicht bemerkt. Das kann ja nicht sein, oder? Ich finde tatsächlich Fresh Fishing unsere Empfehlung des Monats. Ja, also wirklich, das kriegt unsere Magic Live Show Empfehlung. Genau. Mich würde es tatsächlich interessieren, wie gut das Erklärungsvideo produziert ist. Ja, ich denke- Oder ob ihr einfach das gleiche Video bekommt. Ja. Das Beste ist, was der Preis ist. Oh, das ist eine gute Frage. Ey. Was letzte Preis? Ich weiß gar nicht, pass auf, das haben Warte, wir. ich habe den Link da. Warte. Aber der Ich ist von guck Murphys, nach. da steht, glaube ich, kein Preis, ne? Stimmt, warte mal. Warte, Mo ist schon direkt heiß und will den kaufen, ey. was ist letzte Preis? $10. Echt jetzt? $10, ja. Eigentlich Das ist sollte ein man den dafür Download. kaufen, oder? Also, warte, ich lese mal vor. Hat gar keine Bewertung auf Penguin. These are the only props required. A paper bag, a tiny binder, bulldog clip, a shoelace, a deck of cards, a Sharpie. The demo is edited, but it is not to hide any lengthy procedures. Was? Was? Moment, nein, halt. Du zerstörst gerade Halt. meine Illusion. Die Demo ist geschnitten. Meine Welt bricht gerade zusammen. Aber nicht, um irgendwelche langen Prozeduren zu verstecken. Ja? Auch keine komplizierten Slides und auch keine merkwürdigen Momente. Ja. So steht's hier in der Beschreibung. Okay. Oder auch nicht, um irgendwelche Winkelprobleme zu verstecken. Ja. All das sind nicht die Gründe, wieso es bearbeitet wurde. Aber wieso Okay. wurde es dann bearbeitet? Weil er das in Kalkutta in seinem Taxi gedreht hat oder so. Ich möchte hier gar nicht arschig sein, ne? Also, bitte nicht falsch verstehen, wir meinen das gar nicht böse, aber Lukas hat, glaube ich, du hast den gefunden, ne? Ja, ich habe ihn gefunden. Lukas hat das Ding gefunden und nach dem Fritten-Dude, im Übrigen, wir müssen diesen Fritten-Effekt, werde ich den noch haben und werde den hier präsentieren, ja? Das müssen wir noch machen. Aber das ist tatsächlich noch eine Nummer stärker, finde ich. Ich glaube, das ist meine Top Mo 1, schreibt- oder? Mo schreibt, ein Greenscreen ist dabei. Ja, das kriegst du als Download. Du kannst mal selbst ausdrucken. Kannst du ausdrucken, genau, auf A4. Aber warte, sie erklären sogar, wieso sie es geschnitten haben. Und zwar, bla bla bla, also nicht wegen irgendwelchen Problemen, bla bla bla, sondern um
irgendwelche Smart People das Reverse Engineering zu erschweren. verbieten. Ja, okay. Reverse Engineering. You will never regret with this purchase. Das ist kein Englisch, aber ist okay. Das ist die Hauptsache, dass ich das nicht regrette. Ja. Mein Gott, ey. Repeatable to same audience. Wer möchte den Trick zweimal beim selben Publikum machen? Vor allem, wenn man nicht weiß, was der Trick ist. Wer möchte diesen Trick überhaupt einmal bei irgendwem machen? Totally impromptu. Everything can be borrowed, if available. Ja, also es ist ihr könnt euch vom Zuschauer die Tüte ausborgen, den Schnürsenkel und ein Kartenspiel. Das ist schon heftig. Das ist schon krass. Das ist eine krasse Nummer auf jeden Fall, ey. Krass. Also ich habe jetzt leider, weil im Trailer nicht zu sehen ist vom Effekt, kann ich leider nicht sagen, worum es geht. So grundsätzlich, ja. Aber ich glaube, es ist ein guter Effekt, ja. Und für $10 kann man schon mal zuschlagen, oder? Ich meine, ich like das jetzt mal hier. Hat das überhaupt schon ein Like? Ein Like? Wo likest du denn? Auf hier bei Seite? Murphy's Magic da ist so ein Facebook-Like-Button auf der Website. Ach, du bist das immer, der das liked. Ja, genau. Ich bin immer der. Bei Zauberbox gibt es das tatsächlich auch. Richtig gut. Richtig gut. Wer nimmt so etwas überhaupt in sein Sortiment auf? Ey, ich kann es dir nicht sagen. Also ich finde auch tatsächlich, dass das Ding echt miserabel ist. Also so ein gemacht. paar Kriterien. Ich verstehe auch. Ja, genau. Ich verstehe auch zum Beispiel nicht, wieso jedes Tutorial tatsächlich einfach auch bei Murphys posten kann. Also im Prinzip, was wäre jetzt, wenn Lukas und ich, wir machen jetzt einen Zaubertrick zum Beispiel, wir lassen einen Kackhaufen erscheinen. Ey, weißt du was? Das sollten wir machen und da hochladen, ne? Wir machen das und für dann unsere Community gibt dem immer 5 Sterne. Unsere Community gibt dem 5 Sterne. Und dann ey, wäre echt geil. Das ist der beste Trick. Finde ich gut eigentlich. Vom Prinzip her finde ich das eine richtig gute Idee. Nur um zu beweisen, dass sie mal ein bisschen mehr aufpassen müssen. Ja, genau. Ja, ey, ich bin mir sicher, dass da irgendwie nicht... genau, der Purzelbaum-Trick 2.0. Den release ich dann demnächst. Oh, mit Kacke dann. Den Purzelbaum, ja. Ja. Purzelbaum mit aus... Ich hab grad gesehen, übrigens gibt es den Trick... Oh mein Gott, der hat noch mehr Effekte. Okay, dann haben wir was für die nächsten Shows. Noch besser? Guck es dir jetzt nicht an. Wir müssen das die nächste Show. Die nächste Show. Nur das Thumbnail und es sieht schon so lächerlich aus. Aber ist das seine Website? Nee, ich glaube nicht. Aber es gibt eine Website, da kostet er sogar $16, ja, der Download. Fair. Totally fair für so eine Tüte, finde ich auf jeden Fall. Ja. So. Headline Prediction Plus bei Prasant Edamana. Spende meine Scheiße. Danke. Dolan. Jetzt wird's tief. Ja. Richtig tief. Deep. Ja. Nee, aber pass auf, Leute, wir sagen es nochmal, ja. Wir möchten uns ja grundsätzlich nicht lustig machen über irgendwen oder so, ja. Ein bisschen, aber ich finde tatsächlich, wenn jemand sowas released als Effekt zum Verkauf, dann hat er es auch verdient, von uns dafür belächelt zu werden. Man muss dazu sagen. Darf ich noch kurz was dazu sagen? Ja, bitte. Wie gesagt, beim New Release und beim Flop Release handelt es sich um Produkte, die wir nicht persönlich besitzen. Wir wissen nicht, wie dieser Trick funktioniert. Wir wissen aber auch nicht, was der Trick überhaupt ist. Also damit fängt schon. Aber wir wissen nicht, wie er funktioniert. Vielleicht ist er wirklich toll. Vielleicht ist der Trick super toll und funktioniert genauso, wie ihr euch das nicht vorstellt. Und er ist einfach toll. Pass auf, für mich hat der Trick Folgendes. Zieh mal einen hiervon. Ja. Dann so, dann mischst du das durch. Nee, du musst die Tüte einfach erscheinen lassen. Dann steckst du den Löffel rein. Ende. Ja. das war der Effekt so von mir. Der Trick ist, das musst du dir selber überlegen. Ja, genau. Das denke ich auch, ja. Keine Ahnung. Also es gibt auch keine Bewertung dazu, deshalb können wir nichts dazu sagen, so richtig. Ja, Gregor, vielleicht hast du recht, vielleicht ist das von dem nur ein Scherzprojekt. Vielleicht möchte der möchte der unsere Kampagne unterstützen, um hier ein bisschen aufmerksam zu machen. Oder die gucken jetzt eigentlich einfach die Show und denken sich, wie dumm sind die zu glauben, dass das ernst gemeint ist. Das sind die. Ja, sonst wären wir nur 35. Ja, vielleicht haben die auch eine Magic Live Show irgendwo auf der Welt und die gucken uns jetzt gerade zu oder reagieren auf uns, wie wir auf diesen Trick reagieren. Vor allem Greenscreen. Wir haben keinen Greenscreen. Oder haben wir einen Greenscreen? Oder haben wir einen Greenscreen? Vielleicht ist das hier alles nicht echt. Vielleicht sind wir nicht echt. Vielleicht. Ich wollte es jetzt sagen mit Manuel Neuer, aber das ist nicht lustig.
Genau. Ja, aber der Greenscreen ist wirklich toll. Ja. Also bei diesen $10 erwarte ich mir wirklich ein Greenscreen-Tutorial, ein hochwertiges vor einem Greenscreen. Ja, in jedem Fall. Ganz genau. Und den Hintergrund und das Zuhause, das als Hintergrund möchte ich auch haben. Ja. Ganz genau. PNG oder JPEG möchte ich unbedingt auch haben. Vielleicht sind das hier einfach 2 Leute, die hier jeder kennt. Das kann auch sein, Gregor. Ist auch gut. Ich wette, die haben nicht mal Copyright für dieses Bild. Da kannst du von ausgehen. Okay, passt auf, Leute. Wir kommen jetzt langsam zu unserem Interviewgast für heute. Oh. Das war jetzt auf jeden Fall erstmal unser Flop des Monats. Wie gesagt, ich sag's noch ein letztes Mal, einfach damit ihr Bescheid wisst. Wir möchten uns über niemanden lustig machen. Ich finde einfach nur tatsächlich, wenn sowas in die Welt rausgebracht wird, ja, als Verkaufsprodukt, dann darf man das auch tatsächlich einfach mal fachmännisch begutachten. Ja, doch, das darf man. Das machen andere auch, wir dürfen das auch. Richtig. Und wie gesagt, kann ja sein, dass ihr es trotzdem toll findet. Was machst du da? Du kann ja sein, dass ihr bist so widerlich. Kann ja sein, dass ihr es doch toll findet und mir wird schlecht vom Zugucken. Genau, vielleicht ist es Olli Wonder, das kann natürlich auch sein. Ja. Oh, probier das mal. Nee. Nein, doch. Absolut nein. Nee, mir ist wirklich schon schlecht, das ist kein Witz, mir ist wirklich schlecht von dem Zeug. Ich möchte das nicht tun. Außerdem haben wir jetzt mit einer schönen Nuss. Ich rieche auch jetzt übrigens diesen Duft von dieser Dose. Da kommt es mir schon halb hoch. Oh, wunderbar. Erdnusssuppe. Wenn ich das sehe, was du da machst, ne, wird mir echt übel. Muss ich leider gestehen. Leute, du übernimmst mal kurz. Ich schreibe mal eben kurz dem Christian, ob er ready ist für unser Interview. Habt ihr Bock, Leute? Christian Grace als unser Interviewgast für heute. Was raucht Brilla eigentlich? Das ist schlimmer als Science Fiction. Rubber Cement. Nein, Scherz. Rubber Cement. Ich brauch gar nicht. Anna! Mach das nicht. Anna haut 1000 Bits raus. Ich werd verrückt. Danke, Anna. Anna, danke schön. Vielen Dank. Dankeschön, Anna. So. Ich kann nicht mehr vor Lachen. Marc will einen Kothaufen herbeizaubern und Gregor ist bei Polkat. Ja, der Gregor, der hat jetzt so eine Pole-Dancerin für sich entdeckt auf Twitch. Der ist da immer und spendet immer Geld. Polkat? Ja. Oder? Ja. Das ist ein Account, oder? Ja. Muss ich gleich mal vorbeischauen. Ja, als würdest du den nicht kennen. Ja, als nächstes kommt eben unser Gast, um hier vom Thema abzuweichen. Falls ihr nicht kennt, Christian Grace hat zum Beispiel Level 1 auf den Markt gebracht. Das war ja ein ziemlicher Hit, ein ziemlicher Einschlag in die Zauberer-Magengrube. Das klingt ja nicht schlecht. Zauberer-Magengrube. Meint's eigentlich gut. Es war ein schöner Effekt. Schöner Release. Ja. Werbung. Werbung. Achso, haben wir tatsächlich, ne? Die haben ja, bevor wir starten, ne? Werbepause. Genau, Leute, Werbepause haben wir ja immer. Habe ich ganz vergessen, dass wir die haben. Und dann ist unser Gast da. Ich bin in der Zwischenzeit durch und falls er bis dahin noch nicht da ist, dann hält euch der Gregor auf dem Laufen. Der Gregor, sage ich schon, der Lukas. Ich habe so viel gesagt. Also, kurze Werbepause. Bis gleich. Geh mal kurz. Nicht dazu.
So, Freunde, ich hole ihn jetzt eben dazu. Es klingelt. Es klingelt, es klingelt. Es klingelt, es klingelt. Es klingelt, es klingelt. Freunde, ich freue mich sehr, dass er jetzt gleich zu Gast dabei sein wird. Hoffentlich. Ich bin ja auch hype. Er ist da. Hyper, genau. That's me, Ida. Oh, Ida, hey, how you doing? Hello. No picture yet. So, just hey, buddy. Now we can see you. Just 1 second, I go and add you to the show. So, guys, let me just do it in German, and then we come to you. All right? One second. Okay, Leute, es ist soweit. Wir haben unseren Gast am Start. Christian Grace ist dabei. Ich drücke jetzt den Knopf. Hier, warte mal. Wo muss ich den überhaupt hin? Ich bin auch ganz durcheinander. Gast mit uns. Hier geht's los. Hype. Let's go. There we go. Oh, there he is. Oh, wait. What's happening here? What is happening here? Oh my goodness. Something bad is happening here. I don't know what it is. I think his computer can't handle it. Whoa. That's me. Yeah, that's him. That's Christian. I don't know. I don't know what happened, Christian. I'm so sorry. We have just let me try one more time. No problem. There's a little bit of a delay here, but I can see you. So. All right. 1 second. So, here we go. Here we go now. Christian Hello, Grace. guys. Oh, man. How are you doing? Thanks for having me. Yeah, I'm very, very well, thank you. Thank you for being on the show. As I said before. I'm so excited to be here. Thank you for having me. I love it. I'm so happy that you're on the show. And really hyped today. That we have a professional on the show, unlike us. Uh-oh. That's the most important thing. How you doing, Christian? I'm really well, thank you. Yeah, it's been like relentless sunshine in the UK for the last week or so. So I've just been out every single day. I think actually you saw yesterday I sent you an image. Oh yes. Because I fell asleep in the sun, so I was actually substantially sunburned. Totally sunburned. But it looks better today. Actually. It looks so much better. Yeah. I put on my girlfriend's makeup to make it look less. Great. Very great. Yeah, that's quite unusual for the UK sunshine. Yeah, actually, is. That's especially true. this constant. But I think it's okay. Like you can see, I can maybe put a reveal in to the head. So that. Nice idea. Nice. With sun cream. Your next new release. All right, Christian. Sunburn reveal. But before we go ahead, maybe do you want to give a short introduction to who you are for those of the guys that don't know you actually yet? Not everyone's a magician on the show, so just give us a quick overview of who you are and what you're about. Well, okay, thank you. So, as you know, my name's Christian Grace. I'm a magic teacher, creator, and performer from London. I've been sort of creating and releasing magic for the last few years, and I stepped into that business by attending conventions, and a lot of the material that I'd shown around. 2 years ago, I spoke to a company called Vanishing Ink. They saw me perform at a convention and they saw a few tricks, and then they were basically quite persuasive. And I didn't actually ever think that I'd end up releasing magic. I didn't think that was like a viable thing to do. Mm-hmm. I actually didn't know much about it at the time. And then since then, I've just been working at doing that basically. So at the moment, I've worked quite closely with Vanishing Ink, and yeah, just branching out. But that's it. Before that, I was a musician. I still occasionally play the piano, and I'm part of a band called St. Lundi. Cool. Didn't know that. Yeah. Me neither. Well, it was one of those things that feels like a lifetime away now. But I studied music. I studied jazz, actually, specifically at university. So after that, I was very, very poor musician trying to get gigs around London. All right. How does it look like now with Corona and no gigs? You're a poor magician actually now, so as I am. Yeah, well, actually, it is a very difficult time for a lot of creative people, especially performers, because everything work-wise that you've prepared for and
yeah, a lot of gigs were cancelled basically. But I guess it's our duty to make the best of the worst case scenario. And so for someone like me, I've tried to keep my spirits up and just put, you know, I don't mean alcohol, by the way. I mean my spirit. I've tried to keep my energy up, and I've sort of tried to focus on more creating. So it's been quite an interesting experience as a creator. But yeah, it's looking like the UK is coming back into a bit of action now. People are starting to be able to meet up, and it's starting to move again. So I can only hope the same for you guys, because I know about your situation. It's quite difficult. Yeah, difficult out there at the moment. So I hope that you guys also can start to move towards some normality. And I hope so, but at least for me right now, so where I live, we are going into another lockdown right now, and yeah. But as I said before, so I'm not the type of person that is laying back and is complaining about the situation. I try to make the best out of it. So what's possible, I try to do that. Of course, yeah. But we'll see where all this goes to, right? Yeah, of course. I mean, your outlook is a very good one, and I know I have many friends in the magic industry who, some of them have flourished and some of them have found it very, very difficult to adapt. And I totally understand. It's not easy, you know. But let's just hope that we get back to another good time where everyone's safe and healthy and people can keep their livelihoods, you know. Right. Absolutely. So, but I must confess, I'm a little bit jealous about what's going on in the UK right now. So you are allowed to go out again, and we are going into another lockdown, and it's like, I don't know what to say. You know. Well, look, that's why yesterday I intentionally got sunburnt, so I'd make you feel better about yourself. I'm in extreme pain at the moment, everyone. I'm completely like, I don't believe that. No, I know. It's honestly, it's quite refreshing to have the cafes and the pubs that are opening up again. Yeah. So I've spent a lot of time. It's quite a natural place for me to sit down with my notebook and try and focus on problem solving. And so I'm actually quite relieved that this is starting to happen now, because it's come at a time where, you know, I think I'd go mad if I weren't able to get out a bit. But same. But that's why I empathize with you guys, especially in your situation. A lot of people who are on this stream at the moment, can you see where they're tuning in from different parts of the world and stuff? I don't really know where they are, where they're from, but I know a lot of those guys are actually from our community that are on my streams. So I think most of them are from Austria, Switzerland, Germany. So like the German-speaking countries, right? So a lot of people can relate right now, which is definitely. Most of them, I guess. yeah definitely. Austria and Mark, is also quite similar. Very similar situation. It's so extraordinary. It's very strange, such a strange time. Definitely. Now Mark, we've talked a few times previously, but Lucas, this is the first time we've got to chat. First time. How are you? I'm fine. I'm actually the guy from Austria now, so I'm the only one. Nice. A minority. Yeah. Bless you. Right. But it's very nice to meet you. Yeah, it's lovely to meet you too. I think this is a really important time to make connections with other people within the community, because that's another thing that we can all do to help each other. Yeah. I'm always accessible on like Instagram and Facebook. So many people I've met this past year have just reached out, and I've tried to look for people that I see a performance somewhere and I think, oh, I'd love to know who this person is. Yeah, so I've definitely. just reached out, and people are just great. We start talking and then make new friendships and absolutely new opportunities. True. So that's I think that's one advantage of the situation right now. I think a lot of things wouldn't have happened if Corona didn't happen, you know? Like, yes. I think there's a really new area of magic that's created, like online magic shows. It has so many new ways, new chances, new stuff that came out. Like, for example, we had Adrian Lacroix on the show with Isolated. That was one of the real banger effects I saw for Zoom shows. It still is, yeah. Right?
Yeah, exactly. That's where I got one of these. all right. No, Nice. he's fantastic. Yeah. I also met Adrian this past year online, and he is just extraordinary. He is Yeah. he's Extraordinary. such a cool guy. So So clever. we made contact to those guys, and I think it wouldn't have happened if Corona wouldn't be there, right? So Yeah. It always has some positive sides as well. yeah. right, True. Absolutely. Well, we're making the best of it. So it's good. absolutely. So That's but why I'm so grateful to be on the show. This is so fun. This I'm is so great. happy that you're here. So I must say I was slightly nervous because I tuned in before I came on live, and you guys were eating some I don't speak German, so I don't know what you were saying, but it looked like you were Disgusting. struggling to eat some Yeah. disgusting food. No. it's like No. we have this little thing on the show that we do drink checks in the beginning, and usually we try some really crazy drinks from all over the world. And we had stuff like what was the name, Lucas? The egg, the egg drink, the bird's nest. Bird nest, yeah. It Bird was nest a drink made of spit and nest from little birds from Japan. Yeah. It was disgusting, and we checked those drinks out, and the more Oh. disgusting it is, the better. So for our audience, Oh, they have a lot of fun awful. of it. Yeah, and Yeah. and today we Not had, very nice. No, it was not. And today we had this peanut soup. It's disgusting. It's Peanut just- milk soup. It's milk with peanuts. Yeah. Milk and peanuts. Yeah, Right. I didn't know what you were opening. I've seen some funny videos online of people eating like the most smelliest fish in the whole world. Have you seen? Oh, that's Thirst interesting, trembling. actually. Yeah. They open. Yeah, that's it. That's it. They open the cans and they start vomiting immediately. Like I don't know why I'm Mark? interested in watching that, but I This- spent like 2 hours watching those videos. You should not speak about this kind of stuff, because otherwise our audience will ship Surströmming to us. So Yeah, they will get some bad ideas. Your audience will ship it. Yeah, sometimes. I'm going to ship it right now. That's great. You've got to give me your I address. give you all the address of Christian. No. Have fun. No, it's Start your own show. It's Yeah, I disgusting. know. It's really disgusting. So it's this little fun thing that we thought is funny in the beginning Yeah. of the show, and we try some different stuff. And there was all the stuff that we ordered sometime last year, and it was always it's like Expired. Expired, right? The expiry date is like November 2020 from those. Oh my god. You guys are quite brave. I couldn't do that, I don't think. Me neither, Yeah. but we have to. We have It's to. very that's good. True. You have to do it for the team. Right. Yeah. And do you know those Bean Boozled? Have you ever tried those? Ugh. Do you know? No, I've never heard of them. You you- need to try this out, Christian. This is so funny. So Is it a sweet? basically it's jelly Oh. beans. You know jelly bellies. Yeah. It's like you have a little wheel of fortune in here, Right. and let's say you go to the white one, and the white will either be Rotten egg? rotten egg, or Oh. coconut, or let me say the black one is either licorice. Is it Yeah. licorice here? Yeah, right? that's it. Licorice. Yeah. Or Yeah. or it's skunk spray. Mm. And it's that's Yummy. I can't tell you how real this one tastes. Or dog food. Dog food is the worst. I'm always wondering how But you it's- know It's how the real so- stuff tastes. But it's such a fun game, but it's disgusting at the same time. But you should try that. That sounds fun. I do You like get it on that. Amazon. That's great. Yeah, send me the link. We I also sent have you one. a hot one. Next We time also on have- the show you have to try that. We also I have love that. spicy hot beans. You Right. know, there are different flavors. Yeah. Yeah, like Quite the disgusting. chili roulette game. Yeah. Yeah, exactly. But it's the same from the same company. It's pretty new, so you get them from 1 to 7, and it's Ugh. pretty hot. Yeah, it's crazy. They But- remind me of that Harry Yeah. Potter sweet. Yeah, You know, yeah, those, it's- I will. Bertie. Yeah. Yeah, it's exactly it's inspired by that. It's The great. The idea That's so comes from clever. Harry Potter, yeah. The Right. every flavored beans, Bertie Bott's every flavored Yeah, beans. yeah. You know that you're from the UK. Of course, man. Harry Potter was one of those books that was quite inspiring at the time. I was in primary school, but obviously my head was like racing with imagination. Mhm. Love it. Harry Potter's Alright. one of the best. But speaking of magicians, stop talking Yes. about Harry Potter. Let's talk about you.
Real magic. If that wasn't a good transition, what was it? So I've been compared to Ron Weasley a couple of times. So all right. Yeah, well. It's a nice, smooth segue. Okay, perfect. So we got that. Go ahead, yeah. Ask away. All right, Christian. So we spoke about who you are, and I think our audience now knows who you are. Do you want to talk a little bit about your current releases, or what you released during the past, or what are your plans? So, or what is your kind of magic, or whatever you want to say in that direction? Yeah, thank you. Yeah, so I am predominantly have always been interested in card magic. So that's the kind of thing I've been exploring for the past like 15 years or so. One of my first releases with Vanishing was a Vanishing deck called Level 1. And yeah, oh, thank you. Well, the concept behind that was to find a solution, a method that works with a borrowed deck of cards. Because if you can imagine, it's your deck that the performer is holding and it's vanishing into thin air, that is just like, there's nowhere to go from there. So that was the first thing I released. I have a product coming out, hopefully the mid-May, so next month with Vanishing Ink. I can't say the name yet, but it's one of my favorite prediction effects, which actually I'm happy to perform in a bit, if you like, if you want to see it. Yeah, absolutely. Always. And I have my own membership that I've started. Right. Basically, it's only been running for less than a month, but it's called Magic Monthly. So I post the link just actually in the chat. We have it written down. We have it written down in the slider. Right, we have it in the slider down there, and I posted a link in the chat right now. So everyone, please go ahead and tell something about your project. Yeah, thank you. And also, I noticed there's a chat box there. If anyone has any specific questions as well, I'd love to answer them now. But so Magic Monthly was an idea I had to begin a membership. It was actually inspired by my good friend Ollie Mealing. He's a card magician from the UK. I'm actually rocking his jumper at the moment. That's his little logo. Okay, great. Mainly because it's soft and warm. But but he started a membership over a year ago, and it built up into a healthy membership. And he kept telling me, every 2 months or so, like, you've got to do a membership. You've got to do a membership. And there's only so long you think, why am I holding on to all these wonderful creations? Why don't I share them? So with the encouragement of the community and some friends, they said, you should pull the plug and just do it. So I did. I started Magic Monthly, where I teach 2 tricks every month for £10. So it's a subscription model. Within each trick, I aim to talk about not just the technique and the move or the concept or the method, but I expand upon several aspects of the performance side of things, and also talk about little bits of theory as well, like applied theory. It's not too like heavy or no. Actually, I've seen it. You gave me access to it, and I must say it's really, really good stuff on there. I can't wait to see what's coming in the future. Yeah, so I'm happy to talk about it. So in there at the moment, the first month, I have an impossible card location, which I think I've sent some videos to you. Yeah, we can play that if you want to. We can play that right now. We could totally do that. So I'll quickly outline what we've got, and then you could play the videos of people can see what I'm putting in next month as well. And then the third month, this is something that I haven't really explained, but I'm really interested in mentalism as well. And I think in terms of like the premise and the flavor of the kinds of card magic I go for, I quite like to cross the two over. So I'm a bit of a taboo in magic, because I know there's been this big divide between like mentalism and card magic, and you need to keep them separate. That's true, but I think the same way as you do. I think there is absolutely no reason why you should not combine those two things together. I can understand if you're a mentalist and you're working on your character, and your character is very serious, and you're trying to almost convince people that you have an ability that goes beyond like
the physical realm, I can understand why you might not do a card trick. But if you're doing card magic, right, and people understand that it's just a bit of fun, a bit of just a bit of kind of like fun interaction, then some of the aspects of mentalism incorporated into that can actually heighten the effect. You know, I think if you ask someone to, you know, the same thing is like if you say to someone, think of a card, or, you know, it just has that extra layer of deception, I think, for the person involved, because they know that it's a free choice, right? So yeah, I like to cross over those things. And so the kind of methods and principles that I've either created or I've developed. So for example, there's the impossible card location in the first month is called the knowing principle. And that's a very old principle I've taken to life by adding 2 other principles to it. It's great. It's really great. So I love that it one. allows you, thank you so much. It allows you to hand the cards to someone. You don't have to look. They can cut to a card, remember it. They can take it out the deck and put it in their pocket, and they can shuffle the cards as much as they want. And within seconds, you know what that card is. And so if you want, you could play the performance. People could see what that's about. Let me just switch over. Just a quick question. Yeah, go ahead. It fits to this topic. Is it for beginners or? Wait. One second. I'm sorry. I am so sorry. There we go. He tries to hide it with his own voice. Okay, I don't mind. People are like, what? Go you ahead. Slowly Lucas. see me losing weight in each clip. So back to the question. Is it for ahead. beginners or do you need some base knowledge? So it's a good question. I think certainly I aim to teach a spectrum of stuff from beginners to advanced. So I think anyone who's coming into it will have to have a basic knowledge of card magic. Although, having said that, I do teach each aspect of each trick in the membership. And if people are stuck, they can just email me and I'm happy to be here. And I'm very accessible as well. So I think it's not just, you know, you buy something and then... Yeah, very nice, yeah. You know, I'm here. It's me. It's my membership. So I'm working on it every day. I put a lot of love and passion into it. And also, people can just jump in and jump out. If it's not for them, there's nothing tying you down to stay. You can jump out. But I'm happy to say so far, the people that have jumped in have stayed, and it's growing now. And I'm so grateful, and I can't wait to share all these different things. Great. Basically. So sounds good. Before we come to the next question, I think I should play the trailer for The Knowing, right? There was one. Yeah, the knowing principle. So here you go, guys. Short little clip of The Knowing. Have fun. Yeah, I'm good. How are you? Oh. I'm good. I'm going to show you the Okay. So I'll do this by telling That's not it. Not it? No. Is that not it? I'm sorry. No, it's Wait. okay. Wait, which But one if was you it? can, it's the one where I'm seated with 3 people. Let me just check. So sorry. Wait. I think I gave it the wrong name, right? It's okay. I'm gonna send you a link and you can play it. Otherwise, I could talk about the other tricks and we can. No, do you those. can't. You can send me the link as well. So I'm so sorry. I'll do it now. Don't be sorry. Don't be sorry. Wait, I have all videos added to the. I have the ACAN for later. Yeah. Exciting. You've sent me those 3 clips. The one with Ollie. I apologize if this is my fault. I really do. The one before was the. It's always Mark's fault. I don't care. It doesn't always. matter. So if you can play this, I'll send it now. If you Yeah, can sure. play it, that's fine. Send if it not, over. Add it. No problem. the mystery's there. I've sent it to you now, and I'm really All right. sorry if that's my fault. By the way, Don't worry. That's all fine. it's a YouTube clip, but it's fine. Don't worry. So we have we are prepared for that. Don't worry. No. It's my pleasure. It's fine. No, but I have to switch to another screen where you are not at for a second, so we can have a look at the trailer. So let's go there. One second. Thank you, man. I have to. My pleasure. So here we go, guys. The correct trailer. By my good friends around me are going to help me with this.
And I have to literally be upfront. This is one of the hardest things I've ever learned and done, okay? So it takes a lot of mental agility. Everyone grab a deck, okay? We've got a few decks here. I want you to take the cards out and hold them like this, face down. We can get rid of the boxes. And we're gonna use a solid oak table as a blindfold, okay? So you're gonna take the deck under the table so that I can't see what you're doing, right? And when you're there, you're just going to cut the deck any way you like. So take any amount of cards and just flip them face up like this. So you've cut to a random card that no one knows but yourself because you're looking at it. And in fact, Archie and Ida, whatever card you've cut to, I want you to take that card without anyone seeing it and just sit on it. Maybe just take it out the deck and put it in your pocket. Do whatever you like. I'm allowed to see it. Yeah. Just hide it. Hide it somewhere. No, Josephine, I don't want you to take yours out. I want you to imagine taking yours out. So look down, remember it, and imagine taking it out. And when everyone's done that, just correct the deck like this. You can look down to do that. And then start shuffling the deck like this. Okay. And of course, now all the secret stuff's done, you can bring the decks out and start shuffling them out in the open as much as you like. Okay. So you've each removed a random card from this deck, right? But you're just thinking about removing a card. You can keep shuffling that deck. I'm going to do this one at a time, okay? So Archie, I'll start with yours. All right, you've taken a card out. I have, yeah. All right, here we go. So I just need a bit of silence for this. Just stop moving for a sec. Because I'm going to do this as quickly as I possibly can. Yes. 5 of diamonds. Show everyone what's missing. Yeah! That's one down. Ida, have you shuffled? Do you want to shuffle more? You happy? Shuffle some more, whatever. So I'll try and do this quicker because I've really got to test myself. Here we go. Nine of hearts. Take those out, show everyone. Right, now you haven't removed a card, right? You just looked down and saw it, so it's in your mind. And I want you to reenact this now, okay? So I want you to remember the moment I asked you to shuffle the deck, and you started to shuffle. Just compose yourself and imagine doing that now, okay? Because accessing this information, okay, just visualize it. Perfect. And now visualize spreading through like you did, and flipping over the amount of cards and looking down and seeing the card you cut to. Can you do that for me now? And now open your eyes. I'm going to take the card out that I think you're thinking of right now. There's no way I can possibly know what you saw other than through you right now. And I'll let you see this as well. And I hope I've got this. That's it, it's great. You're doing great. I'm going to take it out. I'm going to commit to it. Here we go. Shall we go with that? For the first time, name the card. Ace of Hearts. Turn it over, show the camera. Oh, no. Oh, bam! Too good. I honestly don't know anymore. Amazing. All right. Thank you. Great one. I love that one. Really. Yeah, it's such a versatile principle. I've been using it for years, and I thought, why not, just put it as the first item, because it's something I use all the time. I thought, why not? So that's one of 2 items in there already. So anyone that wants to learn it can just jump in and learn it. And the other trick I have in there is called the Bet, and it's one of my favorite card openers. It's very fun, and there's a couple of transformations in there as well. Which I know that you've seen, Mark, because I definitely saw everything, and I really like it. Thank you. I really like both, and you also gave me a little clue about an ACAN that's coming up sometime around. Yes, so that's going to be in June. I've got 2 items in June. One is the ACAN. It's possibly the best ACAN. It's my good friend Ollie Mealing has an ACAN called Stopwatch, right? Okay. But I have a very specific handling of that trick where the cards can be shuffled by everyone, like really mixed, okay? And it's so hands off, and it's basically the same effect
And you've got a reaction clip to that, which you can play if you like. Yeah. Guys, I've got to stop here just to say how wonderful my girlfriend is. She's just brought me a beer. Hello. My girlfriend Ida. Hello, Ida. I can't believe it. Thank you so That's much, great. babe. Oh my God, this is the best. Great. So, cheers. Cheers to everyone here. Thank you Cheers. for tuning in. Cheers. It's my pleasure to be here. Thank you. So where have we been? The trailer for the Akin. I got it here. That should be. It's only that's only a reaction clip for the ACAN, All right. but let's show I it. think Why not? Yeah. Because why not? 19, So, that's 22, right? Yeah. Think about how improbable I just love this is, watching right? And I said at the people beginning, so nice. something so improbable it is impossible. Yeah. Turn over to 20 seconds. That's not okay. We just don't. We just don't. Take my money. take my money. Yeah. So that one is actually really, really good. But you sent me. Let me just clarify. The one with Ollie Milling we don't show, right? Not yet, no. Not yet, right? So maybe if I drink this beer, I might. Anyway. Okay. But yeah, so the two other clips I sent you, the ones that you were going to play, those are the next items in the membership. So you guys can see the performances, so you know exactly what you're going to get. I'm dropping those on the 3rd of May. Mm-hmm. So if you jump in now, you have access to the two items in there this month plus the others. So they're basically a price of a coffee each. Yeah, true. Yeah, that's true. The price is totally fair. I absolutely agree that, and I think it's a good thing to support stuff like this, because also I like I'm a big fan of getting support when you release something. So we did the same stuff with when we release something through our shop or store. We try to give as much support as possible, and I think that's a really important thing, especially in Magic, right? Absolutely, and I've done it with, and I will continue to do it with everything I release. You know, Level 1, we have a Facebook group, and I'm in there all the time. Like, people ask questions. There's about 2,000 people in there now. Oh, really? So it's and they're sharing handlings, tips, ideas. You know, so I'm very connected to the community, and I know that that's a valuable asset to have with your products. Definitely. You know, yeah, if someone's struggling with something and they need help, I'm more happy to be there to do that. You know, because that fulfills the purpose that I have, which is to teach Magic. Right. Yeah. The Level 1 Facebook group is really great. As you said, you're very present on there. There are many different Facebook groups where the creator never answers questions, and that's definitely not the case in this group. So very nice. Yeah. Thank you. Yeah. Right. So we got a few more questions. Just let me go into the chat. Love questions. So we got one from a little bit earlier. So Palin asked, where was it? Let me just see. I don't really find it right now, but the question was mainly, who was your influence? Who influenced you the most in Magic? That's a great question. So quite literally, when I was probably about 5 or 6, there was a neighbor who performed Magic. Like, so for me, that was the first thing that I was understood. Wow, this is incredible. Like, it was the feeling of Magic. It was very young age. Mm-hmm. And then when I was about 15, I then saw Derren Brown on television. So the real answer here is Derren Brown, because with that little seed when I was a kid, just knowing that I wanted to be a magician, and then seeing someone bring it to life in a way where I just, you know, he's one of my favorite performers of all time. So it was Derren Brown that influenced me. And then I got given his books as a gift. My parents bought Absolute Magic and Pure Effect. Mm-hmm. And that was it. It was like, from that point, I was into Magic, and I knew I've slowly been developing an understanding as to what I want from Magic, you know. But that was the inspiration, was Derren Brown. Okay, good. The main one, nice. You know. Mm-hmm. Yeah, definitely. So yeah, he's a really great performer. Yeah. One question that I'm interested in: what age do you started doing Magic? So was it like
You started when you were a child age, or when was it? Hogwarts I had a age. few tricks. I think most of us always. I think that's quite a common thing that we all share, is that we all experienced magic as a kid, and it sort of stuck there. So I had like lots of Marvin's Magic box sets when I was a kid, but yeah, since the age of about 15 was when I started to visit the magic shop in London, which was Davenport's magic shop. Heard about that. What? And the people that were working there at the time, there was a guy called Kevin and a guy called James. I actually don't know their surnames, so I don't know how to get in touch with them now. But I remember that one was called Kevin, one was called James, and they were both such amazing performers. They were so engaging. The magic shop was the most extraordinary experience, especially at that age. You know, I'd get the bus with my dad, you know, to the shop. It's in Charing Cross. It used to be in Charing Cross, so you'd have to go down these stairs. It smelt of like vomit and piss. You know? It was just the most disgusting kind of underpass, you know, where people would just piss on the walls and graffiti, and it was just like scummy, you know. Magical place. Yeah. It was, but it was transformative, because you'd have the shop which looked like it had closed down. So there's like mannequins that aren't lit in the store, and there's like dated cards stuck to the other side of the glass, and there's posters, there's old-fashioned circus posters, and the door, it looked like there was no light on the other side, so it looked like it was closed. Yeah. But if you just push the door, it would go tring, and then inside it's just like loads of magicians just jamming, you know. Okay. And so my first experience was like understanding, you know, how secretive and fun it is. You know, it's not. So that was basically when it all began, like properly. When I was 15, my parents understood that I had this real drive for it. Of course, it fizzled out when I started playing piano as well, and it's like juggling two things that I love. One at that time, it was piano that was more of a viable career for me, but it's just like slowly the magic's taken over. And the last thing I'll say is who I met at the Magic Circle Centenary celebrations. I think they were in 2005, I think it was. And I met a guy called Bobby Bernard there. I've never heard about him. He's sadly not with us anymore, but he was a fantastic coin magician and all-round performer and actor who was quite close to the Magic Circle at the time. And we got into a friendship at the celebration, the centenary celebration. And since then, he gave me lessons for a couple of years. Oh, okay. And so that was is also worth mentioning, you know, because he was such a wonderful teacher. And a few other people like Justin Hyam. There were, I think, Mark Oberon. He had lessons with him. Like, we were all having lessons with him at the time. Okay. So yeah, rest his soul, rest in peace. Obviously, he's an absolute legend, Bobby Bernard. So yeah, bless him. I'll drink to that. Okay, me too. Jacob Baum is writing, referring to the magic shop, like the Diagon Alley in Harry Potter. Yeah, there we go. Good comparison. Great. I wouldn't be surprised, honestly. I really wouldn't be surprised if we found out that J.K. Rowling visited that shop before she wrote the book. I honestly, it wouldn't surprise me. It just wouldn't. It's exactly that. It was just like, it looks like there's nothing magical. You open the door and there's magic. There you go. Like the tavern in Harry Potter where they walk in and drink a beer with Hagrid. Yeah, exactly. One more question. I think Tobias wants to know if you have access to the, I guess, streamings or downloads only in the month, or if you can keep it. I think that's the question he wants to ask. I'm not sure, but that's a great question. So this membership initially was going to be, I put the items in for the people that pay that month, but I had so many requests for people to hold on to the items. To just refer back to them. And of course, I don't want to deny someone's right to the information. So as long as you're signed up, you have access to everything. And to make it really worthwhile for the members that join within that month, I also occasionally will be putting bonus items in, you know, nothing too overwhelming, because I think it's so important when you're learning magic that there's not too much information to overwhelm you.
I really want to make my membership like clear and concise so that people can systematically work through and develop their magic in ways that I can offer. So that's how I've structured it. So in a short answer to your question is, no, you can wait 3 months time and jump in and get more stuff if you want. That's absolutely fine. But I think the kind of attitude is like, you know, why not learn now? Right? Because of course that supports me as well. Right. It helps me as we go. But there's no, you know, there's nothing wrong with you doing that. You can join in a year's time and have access to like, sure. Well, by then it's probably 24 items. You already got one subscriber more. So Martin just subscribed to your site. He said fantastic. Thanks, Martin. Great to have you on board. It's a pleasure. So yeah, I'm really looking forward to everything what's coming there, and I must confess I'm a real big fan of the stuff that's about to come. So obviously I've seen some stuff that's not released yet, and we could not really talk about right now. So I can tell everyone there's a lot of cool stuff coming, right? Thank you. And actually, if you don't mind, I would love you to play the 2 performances of what's in next month so that people can see, you know, just in case that's something that people want to know. Sure. I think it's always good to understand what you're buying. So if you can, each clip is like a minute long, so it won't take long. Definitely, but we just need to clarify which one we should start with. then we can go ahead. Any of the 2, the one where I'm wearing a white t-shirt and the one where I'm wearing a blue t-shirt. with a beer in front of you, right? Exactly. Okay. Exactly. So I switch over to there. I no, where did I edit? Thanks. Wait, what's happening? So there we go. Oh wait. So you said the one with a white t-shirt, that was the one that I've played before, right? You can do that. There we go. I'm going to show you the fastest trick I know. Okay. So I'll do this by turning my head. The way I want you to select a card is simply up drop the card for them at home. Now I'm going to have my head turned completely so I can't see what that card is. Simple as that. So go ahead. Make it random. I'll keep just for them. Okay, I'll just hold on. Yeah, alright, I'll go for this one. He's being picky. This one there. Alright, so despite the fact that my head's turned, I can tell you that's a black card. Yeah. Spade? I made it difficult, mate. Spade? Yeah, it is. 8 of spades. It is 8 of spades, for God's sake. The only way I would have known that was the 8 of spades ahead of time was if I actually knew ahead of time you would select the 8 of spades. Yeah. And I didn't know. Because earlier I stuck a card in my back pocket from a completely different deck. Oh my god! There we go. That's crazy. Is that real? I'm so fooled, mate. I'm so fooled. Thanks. Bam. That's the first one. What? Thank you. That's quick prediction, that's called. Very nice. That's a really, really good one. And it's such an underused principle. I just don't get why more people aren't using it. And so I really am proud of that because I've brought to life something that is so fooling, you know. It looks really good. So can you say something more about that? Because I need 10 to 16 seconds to add the other video. Say something about. I think it's a good example of a trick that you can do very impromptu with very little stuff on you. And in certain locations, it's easier to do than others. So it's perfect for this kind of social jazz magic where you can improvise on the spot and add an extra sort of reveal. Okay, perfect. So I got the other one. Perfect. So here it I'm going to goes. take a card out. Thank you. This one here. I'm going to take a card out. You don't know what this is, right? Confirm that. I don't know what it Right? is. I'll leave it here for a second, okay? Yeah. Great. Because in a moment, I'm going to get you to name any card in a deck of cards. So before you name it, have a think. Make it random. Make it spontaneous. You know, what card? Any card. Name a card. It is a three of diamonds. The 3 of diamonds? Yes. Shit, you know what I've done? I've forgotten what card I put on the glass. But actually, that considering, even if I've forgotten, if that card was the 3 of diamonds, I mean, that would just, I don't know, it'd be a bloody good trick. So I want you to turn it over and show the camera. Did I get it? No! I forgot about it. Did I get it? No, you did! Great one.
trapdoors and mirrors. Absolutely, yeah. Well, again, so this is like bringing to life. This is an old move. Both of those videos are on my Instagram. They're my two most. Sorry. It's all right. Total confusion. I'm so sorry. It's my fault. I'm glad it's you because I'm starting to think this is way too strong for me. No, it's totally fine. So yeah, my top 2 performing posts on Instagram were those 2 clips you just shared, and so I decided to put them in the second month and break them down. I've got lots of tips on that particular technique, which is a technique of Marlowe's, to do a card switch. It's one of my absolute favorite switches because the retention of vision on the card is always there. And I talk about tips on justification for the move as well. As you notice, I had the beer glass there because it's a very strange position to get in usually. If you're to switch the card to place it here, right, you have to have a reason to do it, right? There has to be justification. So this is an example of a type of move that I teach, but I also go into details on justification. And so, yeah, hopefully for some people who like bringing these types of, sleights to life, there's going to be some information for them. And and for others that aren't familiar with it, I just want to, enrich, the level of card magic in the UK is quite surprising. I've got a few friends who are just like so inspiring, like Andrew Frost, Ollie Mealing, Ross Taylor, Jack Ty, a guy called, well, I can't say his name actually, but he's actually one of the best magicians I've ever seen. Okay. It begins with a B. But I'm only not saying his name because he doesn't like to be known. He's just someone who just does not like to. Oh, I like that idea, honestly. Okay. It's honestly, he gets upset if I mention it. So no, that's absolutely totally fine. But yeah, these guys are so inspiring, and I've been so blessed to, we're quite a close. Alex Hansford as well. We're quite a close sort of network of card magicians, and it's nice to, have that kind of that community that has brought this type of magic to life, really. All right. So we got one more question from Philo. Philo is asking, when will your books be released? Great. So I'm working on a couple of, I'd call them booklets rather than books. I'm hoping that the first one will be ready for October. And yeah, it's hard to expand on it really at this moment, but I excuse me, it's the beer now, the bubbles. Oh, good. So yeah, the first one's a card magic booklet. The second one is going to be a book on mentalism and switching, because I'm very interested in billet switching, which actually brings me on to talk about the product I can't name, but it's being released with Vanishing Ink next month. Would you like to see a performance of it? Absolutely. Of course. I think we ask in the chat if anyone would like to see magic. Do you guys want to see some magic? And I can tell you guys, you want to see it. Yeah, so they want to see it now because I'm a bit tipsy. So that's good. That's good. So maybe let's have more drinks, and then we get the tutorial for free later, right? Yeah, after the quiz you can perform it. Okay, yeah, after the quiz. Okay, so there's something to look forward to. No, you can do it right now. However you want. Yeah, I can do it now. How you want it? How you want? All right, let's do this. All right. So, by the way, I didn't ignore Philo's question. I'm thinking the first booklet hopefully will be ready for October in answer to the question. Okay, good. Thanks. So, Mark. Yeah. I'm going to write a prediction because I love predictions. Oh, I do. But I also, do too. Me too. I also will get this. Okay, because I love this. There's a little bit of a delay here, but I'm sure we can work with it for me. Yeah, definitely. So I'll just give you a bit of a backstory to this. It's always good to be prepared to do magic because people often say, right, can you do a trick? Yeah, and sometimes I'm sure we've all been in this situation where we thought, oh no, I don't have anything on me. Yeah, definitely. So I noticed at some point when I was having a coffee with my friend that
the lady on the next table was trying to stuff napkins underneath one of the table legs to keep it steady. Mm-hmm. We've all been in that situation, right? Yeah. Right. So since that point, I've always carried this. This is what I call the gentleman's wedge. Okay, that's good. I can step in and save the day. Now, right. I'm going to place this in full view under the glass. How fair is that? Absolutely. Yeah, fair enough. Isn't that a beautiful image? So far, so good. Yeah, so far, so good. I love it. So I'll also write something for you, Mark. Mm-hmm. I'll just ask you a couple of questions to warm up for this. Tea or coffee? Coffee. Okay, interesting. It's not actually the answer you're giving I'm interested in. It's the time it takes you to answer that I'm more interested. All right. What about pizza or pasta? Oh, pizza, definitely pizza. Okay, all right. Okay, so I'll tell you what. We'll do this. I'll write for you. Oh God, that's awful. I thought I'd be prepared. Oh, I know. Where you at? We need a new pen. It's okay. I saved the day. All right. Always be prepared. Good. All right, so here we go. I'll write this so that you guys won't see. So this will take me 1 sec. Here we go. I'm curious. Okay, so this is my best writing. I'm terrible at writing, but as long as you guys see that, it's going to stay in full view. So there's 2 bits of information in full view, and we're going to ramp up the interest of this particular thing, and I'm going to get a stopwatch. And if you were with me right now, I would get you to bring this up on your phone. All right, this isn't a trick with the phone. This is just a stopwatch. Okay. I'll tell them that so they understand that when this is released, they know that they can borrow a phone, which I would normally do. So here we go. Are you ready to play, Mark? I'm ready. Okay. So I press start. Now we're going to completely ignore the milliseconds, but we'll come back to the main seconds at the end. Okay. Okay. So if you imagine for me a deck of cards, I want you to go through, up jog, and remove either the red cards or the black cards. It's up to you. Which do you take out? Let's go for red. So up jog the hearts, up jog the diamonds, split them in your hands, and you're drawn towards which one, the hearts or the diamonds? Let's say the diamonds. Okay, and so you've got 13 choices. Which value do you want? Let's go for the obvious, a 7. Oh, I thought you were going to say it. I've just paused. Did you give an answer there? Because it just glitched. The 7. 7 of diamonds. 7 of diamonds. Okay, so hopefully you guys will notice I've stopped the clock on the last decision, which is at 31 seconds. So remember we say we ignore the milliseconds. So in 31 seconds, you generated a playing card completely unique, right? Yeah. Because different people name different cards in different time. That's but true. I had a feeling before we even started, and I wrote it down right here. So I want you to read this out. Check it out. Mark will generate a card in 31 seconds. Okay, that's yeah. That's good. That's good, yeah. So the exact time it took you to generate a card, but there's a card under this glass. Oh, shut up. No, it's been in full view from the very beginning. Shut up. I couldn't have known this ahead of time. No way. What? What? No way. And there we go. So this is the next trick that I have coming out with Vanishing Ink. Oh, that's so good, man. Again, trapdoors and mirrors. Absolutely. Oh man, that's so good. That is so good. So good. Without giving too much information away, I perform this all the time in the real world. I totally understand that doing this on Skype, people understand that there's a frame that we're in. And so they think, well, anything could happen around that. But I am working alone at the moment. And I just want to show you the potential of this thing. So you'll see, for example, that we have the 7 of diamonds, which is my prediction. Yeah. But this is even more magical for magicians. Mark, name another card. No. No. So just in case... Don't do it. I have a card that I would usually name, but I think it's too obvious. Don't do it. 31 seconds. You can literally have any card. Let me... I would go for the 2 of hearts. I think you would. No. You wouldn't have the 2 of hearts. Yeah.
Two of hearts. 2 of hearts right now. 2 of hearts. It would be good, wouldn't it? In 31 Shut seconds. up. Look, It was the 7 of diamonds. No. Shut Shut up. It's too good to be You true. got me. You got me. If I give it a little shake. No I shake. get myself. What the fuck? What the what? Are you kidding me? So this is basically the trick I'm extremely Stop it! proud Are you of. kidding me? So you can see, honestly, there's a delay on my camera, so it's harder for me to process this. But I get people to name cards, and you never lose sight of the card, right? Yeah, it it's always creepy. stays in Just full say view, it. and yet you can change to the cards that people name, right? So Stop for me, it, this man. is like the most deceptive utility to bring predictions into play, because this doesn't have to be playing cards. This can be a prediction about someone's favorite food, a favorite drink. You know, you can do visual changes from cards to banknotes or banknote changes. This allows you to do invisible switching. So I hope you liked it. Yeah, you're No, playing I a hate video. you. I didn't get it. You're playing a video. That's great. That's too good, man. That's Really too good. And then but Very nice. Such fun, and I'm so happy to give you a little teaser, because I haven't shared this publicly with anyone. So this is the first place. The first, guys. Thank You heard you. it. You seen It's it an here honor. first. Best Yeah. community. So. So this will be on Vanishing Ink. Yeah, Vanishing Ink. Yeah. This is coming out next month, in the middle of the month. Anyone that's a member in my membership will get a 10% discount on my products. So Very nice. if you guys sign up or whatever to the membership, next month when it launches, I'll be sending out a code to all my members who will also get like perks for my products and stuff. So I always just want to give back to the people that support me, you know? So what I can say from the chat right now, so everyone's fooled about that. Definitely. Yeah. So everyone's fooled about it. Great. Yeah. Chekhov Baum, you can buy it on Vanishing Ink. Right. Not yet. Yeah, so not yet. I can't mention Not the name yet, but it will be announced on my membership. It'll be announced obviously publicly the middle of next month. But you'll be the first to hear about it if you're signed up to my membership. All right. So I'm not quite sure. Lucius, are you already a member, or are you going for the membership? So I'm not too sure. But that was great, Christian. Yeah. I love Everyone that. is I love fooled. that. Yeah, I really love that. Thank you so much. Definitely, good one. Yeah, it's just it's the thing, really, isn't it? It's like when I'm designing magic, I try and think about the effect and an efficient way to get there. So for me, like a dream effect I've had for years is to put a prediction in full view. Mm-hmm. I mean, it doesn't have to go under a glass, okay? That's not part of the thing. But I just love, as I mentioned before, I love the idea of taking the card when you have a card in play and it goes under the glass. Mm-hmm. Because this has so much intrigue. Yeah. It has so much good. intrigue to it. The visual is just very strong. Yeah, it's beautiful. And Yeah. it's safe under there. It's Yeah, really safe. Nobody questions that, right? Nobody questions it. It's such a fun thing to use. You know, I really, really like it. And I know that the community will too, because it's so versatile. Like I said, you could do written predictions, which I obviously love to do, because if you've just got like a card and a piece of paper and you write something down and then you fold it up and put it on the table. Nice. I mean, this is what we want, right? We want it to be fair, clean, you know. And this one is, we spoke about that one, right? It's definitely so good. So. Thank you. Yeah, I love it. I've just, it all started with my love for basically billet switching, you know, because every single billet switch I'd seen up until that point, the billet goes out of sight. And I wanted to find a way for people to watch it the whole time and to be so certain that it never leaves their sight. And I think I've cracked it. You certainly did, man. It looks too fair to be true, actually. Yeah, Well, very actually, nice. I'm not really watching myself that much. I'm in the corner here, so I can't really see the intricacies.
But I was doing this as a pre-release at Blackpool, and I had like a crowd of magicians around me. And so it's, you know, someone would think that this is something that you can't do, you know, close up, but it is made for close up. So I'm just so excited to release it, man. I'm so excited. It's like my favorite thing. Can't wait to see it released. Absolutely can't wait to see it. So we got another member here. It's Lucius. He's already a member on your side as well. Hi, Lucius. Thank you. Let me just go quickly through the chat. So Philo says he blew you guys away in Blackpool. So I haven't been there, but yeah, looking for Blackpool next year, right? Artificial reality. Wouldn't it be nice to get back to conventions? Oh man. Yeah. I can't tell. I really can't tell. We were thinking about going to Blackpool this year, so to do some live streams from there, like with the show here, and yeah, but we have to postpone it to next year. Hopefully, we'll see if that happens. Bless. Yeah, no, it's very hard. I think Magic Live was cancelled now, which was something I was looking forward to. I think the session is still potentially going on, so I hope that I think is in October, maybe. Yeah, I'm not sure. Around, but we'll see if that takes place, right? I hope so. We all do. We all do. Yeah. So Christian. Yes. You showed us some magic. Yeah. Have you had enough beer? That's the first question. Have you had enough beer to start to go through our quiz show? So everyone that's on the show has to go through this. I hope you're prepared. So except I have no idea. Right, except us. So we're not too sure if that one works right now. Let me just click some knobs here and see what happens. Maybe it works, maybe not. I'm actually not too sure if that one works. But we have a little intro prepared for the quiz show. I can't wait. I push the button right now and we see you in a second. Okay. Herzlich willkommen zu der besten Show im Universum. Mit euren gut aussehenden Lieblingshosts Marc und Lukas. Die Magic Live Show Fragerunde. Mit unserem Interviewgast, die wir versucht haben, einen besseren Namen zu finden, aber leider keinen besseren Namen finden wollten. Bam. There we go. There it is. There it is. So, we're here in our quiz show environment. So Lucas is switching from the sides. I don't know what happened there, right? But you know, Magic Live Show is all about failure. And little errors and mistakes. That's live streaming, right? Yeah. So Lucas, do you want to explain the rules? Of course, I'm the rules guy. The rules guy. We are playing 3 rounds in this game. Okay. Round number 1 is just you know, a this or that question, like we ask you, and you just need to answer in 5 seconds. And if you answer all of them, we have 8 questions in the first round. If you answer each question in 5 seconds, you will get a joker for the next round. You will need that. You will need that. So I've got 5 seconds to answer a binary question. Right. It's a this or that question. Exactly. Okay, It's so pretty I say easy. this or that. Okay. Right. Like Exactly. I did with you, like coffee or tea. Right. Yeah, Exactly. It's Okay, just to warm up a bit, you know. Except you don't have 31 seconds. Yeah. Okay. Just All right. 5 seconds. Let's go ahead with it one. We have another little teaser for that. Let's start with round 1. You ready? Yeah, I think so. Okay. Runde 1. Die 5 Sekunden Fragerunde. As you can see underneath your head, there is Houdini on a little temperature this guy scale. is a little Houdini. We added him. There. I wonder if there's a way of making this bigger for me because it's so small. Like, let me see if I can. Yeah, give it a try. You should be able to I'm drag gonna press it a down. button. You should be able to drag the image down in the middle, and it should be bigger then. Right. Okay. So, but it's not that important. You just need to. Wait, am I still there? So
you just want to do it like, oh, now I disappeared. I'm sorry. Oh, the internet is gone. I pushed the wrong button, right? I honestly don't know where to go. Me neither. I think I fucked this up. Excuse me, language. Sorry. It's okay. Don't worry. How do I get back to see you? No. Hello. My living room. Ida, hey. Cheers. Ida. Nice She's living hiding. room. Nice How do living I room. turn this? You can tell that I'm not good with technology. I actually can't see you anymore, like at all. That's what it's all about. Failure. Okay, so how do I get back? I don't know. Do you use a tablet or PC or? Yeah, it's a tablet. It's a tablet. I can't believe I've okay, done this. tablet. I'm so sorry, everyone. Uh, how about I exit and you add me again? we can do that. Okay. If that We works can for try you. that. Let's do yeah. that. Sorry, Yeah, everyone. sure. Cheers. Don't worry. Okay, it's okay. So, das ist das erste Mal, dass der Gast im Quiz... Er wird uns nicht zurückrufen. Genau, Er hat so Angst vom Quiz. Jetzt ist er bestimmt nicht mehr erreichbar. Ja. Angst Beste vom Quiz. Chance. Oh, jetzt hätte ich... was passiert hier? Jetzt hätte ich fast... Achso, er callt schon, oder was? He's back. He's back. Okay. There you are that'll again. do. That'll do. We were I just can- saying... Perfect. Oh, what? My image is a little bit broken, There but you it's go. okay. I can see. All right, I'm not going to touch anything now. I won't ruin it. Can you see it bigger now? Yeah, not Oh. really, but I'm going to come close like this, so go ahead. You have I'm ready for the of a question. blurred background. Okay. But that's totally fine. So, I'm Okay. ready. Round number 1. do you do? Lucas? You go. Okay. Okay. Rubik's Cube or playing cards? Playing cards. Okay, that was in 5 seconds. Within 5 seconds. Very good. Mark, it's your turn. Okay. We switch. Okay. Sorry. Close up or stage magic? Close up. Okay. Yeah. Mentalism or magic? Mentalism. Classic Force or Hindu Force? Classic Force. Eric Chien or Stephen Brundage? Eric Chen. Okay. Okay. Cheeseburger or steak? Vegan burger. Oh. I'm sorry. That you cheeseburger. failed with that question. Cheeseburger. Too late. Oh shit. No. Which one? Bicycle or Phoenix? Bicycle. Oh, that's the wrong one. I'm Wrong sorry. answer. London or Blackpool? Last question. London. All right. Okay. So, we got the first Just to clarify, the answers were my choice of which one of the two I would put up my ass. Yeah, exactly. Yeah. Exactly. Yeah. We come to Thank you. those kind of questions. Were coming in round 3. Okay, I Don't just worry. wanted to check. Yeah, it's Yeah. fine. Okay. That's So totally fine. you win 1 joker. You can use the joker in the next round. Okay. Round Just- number 2. Just in case you can't answer a question. Just in case. But just for you, you can also use a telephone joker if you don't know the answer. But just Okay. one. Just one. You can call one person. Okay. Yeah. Okay, so round number 2. Will you please share the screen, Mark? Absolutely. Let me push the button. Die Quizshow. So as you can see, Houdini is getting hotter and hotter on the Yes. temperature scale. Poor thing. So round number 2. Now it's really just a regular quiz show. We will ask you a question, and Which might... ourselves we couldn't answer properly. Yeah, we need to. obviously. Sometimes. Sometimes we give you multiple choice, and you just need to choose which one is right. Hopefully. Okay. And if you can't answer a question, or if you answer it wrong, you will need to answer a mean question. A mean question the in last round 3. Yeah. Oh no. So for each wrong answer, 1 mean question. Sounds good. Okay. I think Yeah, that alright. sounds good, right? And he's gone again. I'm so scared. All right. Let's. Okay. Do you start, Lucas? Question number 1. Which term doesn't fit in? Abracadabra, or Simsalabim, or Ratzefummel, or Hocus Pocus?
What's in movie? This was I don't know if I said that wrong. This was actually exactly what we expected. That's why we choose this question. Yeah, that's so true. But that's good. Okay. So is that your final answer? I think so, yes. Okay. Yeah, well, that was right. Yes. Great. Okay, question number 2. We got a pretty similar question here. Yeah. Okay. Which spell was invented by Kalanak? A. Hocus Pocus. B. Simsalabim. C. Abracadabra. Or D. Expelliarmus. Abracadabra? Is that a question or an answer? I'm going to give it as an answer. Okay. Your final, you will log it in? Give me the question again. Okay. Which spell was invented by Kalanak? Was it Hocus Pocus, Simsalabim, Abracadabra, or Expelliarmus? Oh my goodness me. Well, the fact that you double-checked my answer before I gave it made me think that it was wrong. We're all magicians in here. I will always. I know. So I'm gonna go completely the opposite direction. I'm gonna say Simsalabim. All right. Are you willing to log it in? I'm gonna lock this one in, and all right, then that's the correct answer. Damn it! Yeah. Damn. That's totally. I did some psychology on you. Right, here we go. All right. So we have question number 3. Yeah. Actually, we have. Who? You need to have right. You need to have a look on the screen right now because we show you an image of a person and you need to tell us who that is. Yeah. You ready? Okay. Yeah. 3, 2, 1. Nothing happens. Who is this? Wait, here we go. Jerry Sadovich. Damn that's it. Too good, man. Dude. Too good. We won't have any mean questions, I guess. But we ask them anyways. The next one. Right. Okay. When was the book, The Blue Book of Mentalism, published? A. 1892. B. 1964. 1950 or 1976? It's Phil Goldstein, and he's Max Maven. He looks probably about 60 or 70 now. So, what's the last date you gave? 1976. I'm going to say 1976. Yeah. Holy crap, man! Yeah, that's Need correct. to get some harder questions. I guess. Yeah, that's actually correct. Thank you. Good one. Okay. Question number 5. Yeah. What year has Richard Turner been born in? I don't know if that's the correct translation to English, but it doesn't matter anyways. Is it 1954, 1958, 1950, or 1961? Oh gosh. I'm not good at this. No Googling. No, I'm not Googling. I'm not. I'm just give me the dates again. Okay, it's 1954. 54. Oh, this doesn't work. Go ahead. 1958. 58. 1950. 50. Or 61. You have 31 seconds from now on. Right. Okay, so I'm terrible at maths, but I'm going to do this logically. Richard Turner. He's still alive, I think. 2020. You can call someone if you want. Oh, I can, can't I? You can call Richard Turner if you want. 61 is 9, that's 17. Okay, I'm going to say... I'm going to say 58. I'm going to say 58. 58? Yeah. All right. Finally. Wrong. And that's wrong. But it's close. It's actually close. It's 1954. But still wrong. Doesn't matter. Damn it. Okay, I have to drink now. Yeah. All right. Me too. You have some time until we get to the mean question, so you can drink it. Okay.
So one mean question. Oh yeah, this one is actually hard. I don't know. I couldn't answer it. Definitely. Okay. Me neither. Okay. Who was guest on the Mike Douglas show on this day, 1966? So today on 1966. Jerry Sadowitz, Juan Tamariz, Channing Pollock, or Al Pacino? Who's the last person? Al Pacino, magician. Al Pacino. Oh God, a magician as Al well. Pacino, Al Pacino. Right. Oh, Al Pacino. Right. Okay. Und nicht Al Pacino. That's these are. I quite like this. You know, it's like ask me questions about things that happened before I was actually born. That's the idea. This was our intention on this. So very good. We did this on purpose, right? I've got to go back to when I was in the womb and try and just go back to. I'm gonna say. Just who were the two? You said Jerry Sadowitz. Then you said who did you say? Juan Tamariz. Right, and then Channing Pollock. Yeah. And what was the date you gave me? Today. 1966. Today, 1966. 25th of April, 1966. So I'm going to go with Juan Tamariz. I'm not sure on... Did you say Channing Pollock? Yeah. Okay, I'm going to go with Channing Pollock. Channing Pollock. Are you sure? Yes. Are you really sure? You want to lock this question in? I'm locking that in. I'm locking it in. All right. And that's honestly true. You're too good, man. Yes. Why did you switch from Juan Tamariz to? Because I thought about the dates. It was the dates. I'm thinking, Juan Tamariz. Yes, okay, maybe he was doing TV, but Channing Pollock was an amazing manipulator, and Bobby Bernard, my teacher, who I mentioned earlier, was obsessed with him. Mm-hmm. So he had Channing Pollock. Not that gave me a clue, but I just thought I'll just go with that. So you're too good. All right. I think too logical. You need to drink more beer, I think. I do. I'm going to drink right now. All right. Last two questions of round 2. Number 7. Is it my turn? Yeah, it's my turn. Right? Yes. Oh my goodness, I haven't thought about this question. So, who invented the New York magic organization Witch Doctors Club? Is it A, Jim Auer, B, Clayton Rawson, C, Professor Henderson, or D, Ali Haji? I have no idea what that is. Very or nice. Who those people are. So I'm going to go with the second person you mentioned. Who's the second person? It was Clayton Rawson. Clayton. Yeah, I'll go with that. Okay. You sure? Yeah, I'm a mentalist. Yeah, no, I'm kidding. I have no idea. I'm literally to 1 in 4. So. Yeah, that's correct, man. Way! Good. That's you should correct. play a lottery now. How am I doing it? Hey, I don't know. Mark, are you sharing your screen with him? No, I'm not. I promise. Is he logged into our Google Docs document or what's happening? I love this. Let's see if he can answer the last question, Lucas. If you can handle the last question. Let's do it. Yeah. What's Tommy Wonder's birth date? 29th of November. What is it? 1953. 25th of January 1953. 17th of February 1955. 8th of June 1954. I have no clue. Look, I know this is boring for the people watching, but can you just give me those one more time? Go on. 29th of November 1953. Right. 25th January 1953. I take this too seriously, don't I? Oh, it doesn't matter. It's fine. 17th of February 1955. 55. Okay. Or And the last 8th. one was 1954, you said. Yeah, exactly. And what was 8th it? of June. 8th of June. So, look, I don't know the answer to this, so I'm just going to think, when's Valentine's Day? It's Valentine's Day. It's 14th of February, right? February. I have no clue. February, March, April, May, June, July, August, September, October.
I'm going to say the 29th of November, 1953. Shut up. That's good. Yeah, that's true. Yeah? That's correct. Yeah. So I figured, statistically speaking, more people have babies 9 months after Valentine's. So there's a method to my madness. Yeah, that's good. That's good. Okay, so. Are you kidding? One mean question? Yeah, but no, we just changed our rules today. Yeah. We didn't mention that. Just in this moment, we changed our rules, actually. Oh, no. Just in this second. You now have to answer all, but except for one. So, let's go. There is a new rule. You can answer more than one mean question. If you want to. Okay. But let's switch over to round 3 first, and then we see what happens. All right? Let's go. I can't wait. Runde 3. Let's get roasted. So, here we go. You see those little flames down there? Yeah. Houdini's burning. We did this on purpose. Yeah. Great. You've got to save him. Lucas, we missed the part 3 there. Well, part 3, it's always the same question. So, Christian. That's Mark's turn. Christian, he loves to it's more like it's something that everyone on the chat is waiting for. This part, I think. Right. Because we have some crazy, stupid questions. Everyone's waiting for. Let's say so. So you only need to answer one, but if you want to, you can answer more than one. We have a few prepared. Try. Okay. I'll try my best. My best. Okay. He's already laughing. I'm praying. Okay, so I start right now, yeah? Okay. Let's go. Question number 1. If you had the choice between your wife or girlfriend and magic, what would you pick and why magic? I love that question. I hope your girlfriend is around. She's right here. Think about what you're saying. That's the purpose of this question. Why magic? Why magic? Okay, so. Okay. Maybe we can get her reaction. No, right now I've got like 10 different scenarios going on. And at each of the end of them, I'm dying. In different ways. Right. You actually... the thing is, I take these things seriously. Like, I'm going to answer it seriously. However you want it. That's fine. So, if it's between... Oh, I've already failed because I've thought about it too long. You can't answer this question as long as you can. So, okay, so I can refuse to answer that. No. So oh my god, I see what you mean. This is so embarrassing. It's like torn between something I've done and can't get out of. The trouble is, if I'm honest, I spend every second of every minute of every hour thinking about magic, and I can't actually turn off. So, get that. So I'm just trying to imagine, and I'm finding it hard to imagine that not happening, and I just can't. So that's your answer. So there's an obvious answer to this. I think if you asked, if there was a real choice between the two, and you asked, "Oh, this is bad. I've already this is bad." I would choose her. Okay. The only appropriate answer to you this. You just scratched the corner. This is horrible. You want to? This is horrible. You want to go on? That was the easy one. Do you want to go on? Go on, carry on. All right. So let me pick one. They're just trying to wind me up. Look, she's already packing her bag. All right, let's come to the next question. It's an obvious one. Have you ever have you ever tried to pick up a girl with magic? No. Okay. No, honestly not. I know you want to be like, yeah, pick up girls. No, not at all. No, it's a funny thing. Like, it's quite a common response you get with groups if you're performing at weddings and things. Like, yeah, true. They often say like, oh, I bet you get girls doing, or you bet people are interested in all sorts of stuff. But because
because I love it so much, and it's just like the whole goal of it is just not in that whole world. I can actually answer that quite bluntly and say like, no, I just don't cross the two over. Magic is too important. It's too special to even try and dilute with that as an incentive. You know what I mean? Okay, absolutely. Actually, most of our guests said no to this question, so you're not the only one. Right? Yeah. No, it's true. Like it's just an honest answer. Like I can't imagine, making magic is. It's so much more than that, you know. I get it. It's just not. Yeah. I totally get it. Just everyone here is like they're opening cans, they're eating beans, they're smelling things, they're nearly throwing up. Everyone's laughing, everyone's farting, and they're asking me a serious question. I'm like, actually, no, because I don't think that's appropriate. Like, that's totally good. All right, go on, next question. Okay, we got 4 more. You can. Okay. 4 to go. All right. So I'm ready. Question 3 is: have you ever messed up a trick in front of a huge live audience? And I mean messed up in a way like you can't recover, and it really was. We all know this situation as magicians where you're like, damn, I don't got out here, so I'm not prepared for this. Has that ever happened to you? Yes. Yeah, it's happened. But the interesting thing about you saying I haven't gotten out is something that I've learned over time, is like our mistakes and the way that we see ourselves and our standards when we don't meet them are very, very different from the perception of the audience. And once you can step outside of that, you can then realize that finding a solution, basically they don't identify with the problems that you have, right? So finding a solution your end doesn't mean that they're going to understand that you've messed up. So that's true. Yes, I have a distinct memory of a time when I was booked to do close-up at a 18th birthday party, and I had like 2 hours booked to do walk around, and there was a marquee, and everyone was outside having cocktails, and in the marquee in the corner was a little seating area, and there was a few people already in there, and because I just started, I was like, okay, I'm going to warm up with this group. So I did a trick on them, and halfway through the trick, it started to rain, and everyone came in the marquee, and they all came at once around like, oh, there's magic. So everyone was there. So I was like thinking, I've got 3 tricks that I plan to do like for 2 hours. Yeah. So I had to then just like, I don't know, transform into a different type of performer really, and I had to think quite quickly how to long out all the tricks I had prepared and what I could do, and of course I managed to do that to a certain extent, but one of the tricks couldn't have gone more wrong than it just went wrong at every turn. Okay, and somehow I brought it back at the end somehow. Great. Yeah, that's good. So that's luckily I've definitely had it where I've made mistakes. I always make mistakes, but that was probably the worst thing, the worst time that happened to me, having everyone there at once and having to I can really that one. Yeah, stretch the time. But yeah, God, you're making me relive these terrible moments. This is so terrible. Yeah, I can relate to that. Yeah, the answer is yes, it's happened. Okay. But I did manage to bring it back only because I realized later on that their perception is different. They think all the time. They think, oh, he was meant to mess it up because he brought it back at the end. Yeah, true. But we worry about those things. So it's a very interesting question, actually. Very good. Thank you. Pleasure. We did not thought about next one. We did not think about that, now, but thank you. Now, think about this one. Okay. Have you ever thought about magic during sex? All the time. Best answer. Honest answer. All the time. Yeah. I'm not even gonna, if you details. But not Juan Tamariz or something like that. I can't honestly. It really upsets me sometimes, if I'm honest, because I can't switch off. Yeah. I just can't switch off. I honestly think I've got a problem.
This is now going to turn into counselling session. Like, welcome to our little. Welcome to the club. I wake up. I wake up every day, and I'm thinking about a problem, and I really wish this actually. Okay, so we joke now, but I'm going to bring it down to a serious note. Like, I started swimming and like juggling and stuff, because those are the only like exercises I find that can switch me off. Because obviously if you switch off when you're swimming, you drown, and you know, if you're juggling, you drop the ball. So for anyone out there who's also struggling with the same kind of a problem, like, those are really good things to like focus the body and take you out of yourself. Well, one would argue that sex is as well, but I'm so sorry. It just I keep thinking about I keep thinking about problems, but it's just like problems within like magic and tricks. And... Okay, I will help you. I will help you. You can think in the water about water escapes. Maybe you will start thinking about magic now. And that's tomorrow's headline: Magician dies in tank. He had a few beers in a live stream with a couple of lads, and then found dead in the roof tank, trying not to think about magic. Great headline. I think that one would get us more viewers. Could you do that on a live stream, please? Oh God. No, please not. But please don't do Christian, it for us. We come to the final question. Okay, That's here the we go. Question everyone's waiting for. Okay. It's like a little bit like a classic in our show. And, it's his classic, Mark's classic. It's my classic. I honestly have to say, I think it's a good question. I don't know if anyone else thinks the same way as I do. So, here we go. Christian. Yes. In case you would have to use one of the following magic props as a sex toy. What of the following four would you pick? Answer A, the sponge ding dong. B, that very impractical. B, a peering cane. Oh God. C, cups and balls. Okay. Or D, the appearing bird cage. Appearing bird cage? I don't think I've ever seen that. Maybe we made that up. Okay. God, that's so terrible. Each one of those things makes me... We could also add a dancing cane if you want to. That'd be good foreplay. Or level 1. Or level 1. That definitely level 1, obviously. I think that's the most practical tool to use in that. Is that part of it? Can that be my answer? No. No. Go buy yourselves a level 1. Yeah, buy a level 1, but answer the question now. It works. Oh my God. Why do I take these questions so serious? Like, I don't know. Because it's a serious show you're at. The appearing cane is probably... Yeah, the appearing cane. Yeah? Okay. People completely change after our show, believe me. They do. Great, you locked that in. Well, the appearing cane. You made it. Yes, thank you. That was You so made it. hard. Like, these questions are so naughty and difficult to answer. Like, it's just mad. Is Houdini gonna like cool down now, or is he gonna burn? No, he's going to die. He's going to die, but we can switch back to the other screen. So you finally officially made the quiz show. Congratulations! Congratulations! You're now Thank you. On the team. Thank you very You much. are now on the hall. In the Hall of Fame, right? Fame. You will be shit, added to the Hall of Fame. I've lost 100 members now. No, he was on that show. Do you? Right. Yeah, great. Thank you for being on the quiz. This is a little bit of a stupid thing, but we think it's funny. I think it's funny too. It's always great. I mean, I've just had my beer. We're having a quiz. It's a good time. Yeah, you should have some British humor. I think we hit it. Yeah. I can't really remember, Lucas. What was Henry going for?
with the sex toy? Magnet Zero, I think. No, we didn't. We did not have that as a choice. Yeah, true. Do you have different options? Yeah, we have different options every time, but Henry mentioned that Magnet Zero would be some kind of a good tool to. you can imagine. I don't even know what that is. Oh, it's the one where you have the Sharpie cap and you can. Oh, the Magneto. Yeah, I think it's actually called Magnet Zero. I think, yeah. But people always say Magneto. So. Right, but it's Magnet Zero. Yeah. I get him. He's thinking ahead. That's clever. Yeah. Clever, right? Yeah. All right. Nice. So, Christian, first, thank you for being here. Is there anything else you want to talk about? So, we have some time left if you want to. Whatever you want to. Yeah, I mean, we could talk... I mean, if you've got any more questions about the kind of stuff that you've seen that I do, or anything that you want me to expand on that we've already talked about, I'm happy to. Otherwise, we could. I don't know. I'm like, you've asked me all these difficult questions, and I've had to think really, really hard. Done for the day, right? And then you're like, what do you want to talk about? And all I could think about is like sponge willies and dancing canes, and Right. I could try a trick. Yeah, trick. Philo more than is welcome. losing his mind right now in the chat. He more wants mind to see fuck. more. Mark, have you got a deck of cards with you? I definitely do. Yeah. So it's a common thing. Just take it out, shuffle it up. Okay. Let me just see. We'll try this. Does it need to be complete? Nah. Okay, got it. Christian, show the wish. Yeah, got it. Is that who said that? Who said that? Philos said Philo. Right. So that's so weird because I'm about to show you the wish trick. That's so weird. Philo. What are you doing, you mind Jedi? How do you know? Mind Jedi. It's the wish trick. Have you ever heard of the wish principle? Anyone here? Have you heard of that? Ooh, no. I'm not sure. Now, this is a really common thing with magicians, especially because we spend our times using playing cards all the time, right? This is our thing. Mm-hmm. And lots of people who do magic in the chat will understand this. There are certain cards that crop up more than once for certain people. So, for example, whenever I do a trick on my girlfriend, she's always selecting the 8 of hearts. And it's happened so many times, right, that it's become this thing. Mm-hmm. Right, I have the same thing like with the King of Spades. Like I shuffle the deck, put it down. It's always there, right? This is a phenomenon, and I've spoken to so many people about this. We all have these cards, right? I can relate. So, totally. I totally can relate. You can, right? This is a real thing. Yeah. This is a real thing, right? So we'll do this with you now. Mark, shuffle your deck, put it on the table. All right. And you could do it face up, right? Okay. Did it. And so, do you have a card that crops up more than once? Absolutely. 7 of clubs. Yeah. Okay, you didn't have to tell me that. Oh, right. But I actually was going to cut because I didn't want to know. But I'm going to look. Did you see that? Yeah. The King of Spades, right, is mine, and I just cut to the Queen. Okay. And some people might think, oh, you know what? This is just a coincidence, yeah. But I see that as getting closer and closer to the wish principle, right? So just to prove like how difficult it is to do, but that it is possible, think of your card, which you've already told me. So and just cut the deck and tell me if it's appeared. All right. No, but it's the Queen of Clubs. The Queen of Clubs, which is weird, right? Similar, like things cropping up more than once. Okay, I tell you what, we're going to run with this. I've set a card, or we'll use the Queen of Spades because I cut to that. And your card was which one? The Queen of Clubs. No, your card. That the 7 of Clubs. Right, and can you confirm that we haven't set this up? Because what's about to happen, and I'm only asking because every time I perform this wish trick, people do say later, oh, did you know, it's too hard to believe. Okay? I'm going to say that. Okay. So, no, we did not set anything up. So I'm going to sign this card. And I always do this. This is a trick I do in person.
I'm going to sign this right here so you can see. Oh, for fuck's sake. I keep forgetting. I keep forgetting the fucking... Excuse me. Am I allowed to swear? Absolutely. Yeah. Right. Again, I just signed my name, but you can't see it. I don't think you can see that. Yeah. Probably can't. No, not really. But if I do this, like a little red mark, you can see that? Yeah. Maybe I write I can in see the border. I'll write in the border. It'd be good. So we're going to generate a thing so that you know... we're going to generate a word together so that you know we're doing this in real time. So maybe I'll say a word and then Lucas, you can say a word as well. So I'll go with hedge and I'll write it now. Okay, so my word is hedge. Okay. So just any word. Yeah, a small word. I'll write as well. Key. Hedge key. Okay, so this is hedge key. Mm-hmm. Yeah, right. But it's a bit blurry on here. So yeah, I hope this works. For some reason, but it doesn't matter. Can you see that? Yeah. Yeah. Now we can see that. Perfectly. So now, if you were here, I'd get you to take your finger and run it over the card to check the ink's dry. Okay, this is so important because you get to interact with the card. But this is why I'm getting you to name the word, so that you know that I couldn't have set this up ahead of time. Right. This is happening right now. And this is why I call it the wish trick. Because we are going to basically wish for your card, right? And we've created a situation, an impossible situation, where we know the fixed variables. I cut to a card, you thought of a card, and we each made it unique. So one last time for everyone who's watching. And if you were here, by the way, I'd put this in your hand. So I might just simulate that now. Stop it. Tell me the card that you wish for. Which is your one that keeps repeating? In my mind. You mean me? 7 of clubs. Again, they're not going to believe me. We haven't set this up. No, we have not. 100%. I can prove it. I can prove it. Look, it's starting to change. Go away, man. Right. Stop that. And this is our card. Yeah. Check the ink. Yeah. Oh, shut up. That's the wish trick. Great. Very nice. Really great. Yeah. And thank you. Shut up. What'd she say? She wanted to tell me some movies. Mark is already trying to do it. But we did not set it up 100%. I'm fooled. There you go. Very nice. So why is it so blurry on my screen? I can't see. I think you used a feature on Skype that the background. That is no, it's not the camera. It's the it's a digital blurring of the background. As long as they see the effect, like yeah. Everyone's seen everything. Yeah, but the guys on the chat are also fooled. I think you need to turn it off in your camera settings or something. I'm not going to risk it. No, just for the future if you don't want it. That's fine. Yeah. One question, Palin. Wait, who asked this one? Tobias. This is going in the membership, by the way. Oh, nice. Cool. Nice. Cool. Great one. Tobias is asking, which deck are you using there? This is a knock deck. Right. This is the Alex Pandrea Summer Knocks. Okay. I really like these. I bought quite a few of them a long time ago, and so these are the only cards I have that I'm happy to write on. Like most of my decks are old Blue Seal decks, which cost like 20 to 30 euros or pounds. Yeah. So I just, these are the only ones that I can tear and, feel okay doing that, basically. Okay. Good. So yeah, Summer Knocks. Like great one. Well, great one. Everyone is fooled again. Yeah. They all fooled again. Great. That's a really, really good one. Yeah, please go ahead. You wanted to say something, I think. No, I'm so happy to do that. I'm almost surprised though that Philo, because I thought before I came on, if there's a trick, if you asked to see another trick, what would I do? So I had that sort of set up in that way. But I'm amazed that he
knew it just before. Philo was going through all the time, so another trick. So Philo is he needs magic all the time. So I'm the same, man. I'm the same. I love magic so much. Yeah, magic is great. The wish trick is one of my favorites. It actually fools quite a lot of magicians, because it can be any card. It's not just It basically I set it up that way because I think it's good premise. Yeah. Especially with magicians. I like that one. But yeah, it's a transformation with a signed card, and they can feel it before it changes and after it changes. And you can spread the deck so everything's fair. It's all like they can see everything. Yeah, Thank you. Yeah. Great one. Really great one. Thank you. Really, really good. Like it. So, thank you so another much. reason to sign up. Yeah, another reason. So, as I said, some guys already signed up, and we'll have an insight on those gems, I think, in the future. When will this one be released? Do you know that already? The wish trick is the month 4. Okay. So July. All right. So great. But this is an accumulation thing. Like someone already asked, will I get this if I wait? If you guys jump in and join, you'll basically be on the same journey as that I'm on. To teach, and we can always talk about it in real time. Like so, it's much easier for people to ask questions and to, if they're stuck on anything, for me to be there to help them in real time. Than it is for like joining in 12 months and then like having a list of things that you don't know where to start and you don't know what to do. Yeah. So I value my members so much, and it means the world to me. If people do support me, it allows me to spend more time doing creating and more time sharing concepts and ideas and applications, and just how I construct magic as well, because I'm always looking at the effect, and I want the effect to be clear, pure, simple, that's all I'm interested in is a strong effect, and an efficient means to get there as well. And as I said, I've seen the tutorials and I really like it, and I really think you guys should have a look at it. So, thank you, everyone. And obviously, it means the world to me that I get to talk about this, because, as you know, this is the first time I've got to talk about it publicly. On my Instagram, obviously, I shared the membership link, and I've told people about it, and it's been word of mouth up until now. So I just want to say a thank you to both of you for letting me talk about it. And pleasure for being on the show. Christian, it's an honor for us. And also, we have more live streams. If you want to be a guest, and if you have any news, just let me know. We add you to the live stream, and it doesn't necessarily need to be the Magic Live Show, but I would love to see you again as a guest in the future sometime. I would love that. Really, thank you for that. Thank you so much. Yeah, please. Go. I'm waiting for you to say something. That's so good. I just wanted to say, we have a little bit more prepared for the show today, so I could talk with you all night through, obviously, but we have some other topics that we need to go through. Sure. But as I said, thank you for being on the show, and thank you. Whenever you have some news, just let me know, and we add you on another live stream and spread the word. Thank you so much. Thank you. All right. And thanks to everyone who's tuned in and helped support and stuff. I appreciate it. So thanks everyone, and take care. Have fun. All right, Christian. Thank you. Have a good night. Thanks again, and we keep in touch. Bye. Bye. Take care, guys. Bye. Bye for now. Have a good night. Bye. So. Nice. Das war ein toller Talk. Toller Gast. Richtig geiler Gast. Ey, ich habe mich richtig gefreut und ich bin gefühlt, ja. Ehrlich. Ja, jeder Trick hat mich gefühlt heute. Richtig, also Christian ist Respekt. Ja. Respekt. Ja. Richtig geile Nummern am Start. Ich freue mich, dass er dabei war. Auf jeden Fall. Ich glaube, man konnte auch echt viel lernen heute von ihm. Ich denke auch. Und ich glaube tatsächlich, ein paar gute Tipps. Für jeden, der so ein bisschen an Zauberei interessiert ist, und ich sage das tatsächlich, ihr wisst, Leute, ich sage sowas nicht, wenn ich das nicht meine. Ich habe es gesehen, ich finde es wirklich gut. Manchmal werden das wahrscheinlich auch ein paar Effekte sein, bei denen ihr ein bisschen mehr wissen müsst, sagen wir es mal so, ja. Euch ein bisschen mehr bemühen müsst, um diesen Trick zu lernen, um halt die Technik auszuführen und sowas. Das sollte man als Zauberer ja grundsätzlich sowieso, ja. Also man sollte ja als Zauberer sich grundsätzlich nicht davor
scheuen, auch mal irgendwelche Sachen auswendig zu lernen oder so. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Ich finde es sehr, sehr cool, was er da abliefert. Und Christian ist wirklich, kann ich das sagen, wenn ihr eine Frage habt, schreibt ihn an. Er antwortet euch sofort. Und ich bin super happy, dass er heute als Gast dabei war. Das kann ich auch nur bestätigen von der Level-1-Gruppe. Die ist wirklich, also es gibt Gruppen, Zaubergruppen von irgendwelchen Effekten, da kriegt man einfach keine Antwort vom Creator. Und der ist da wirklich immer mega schnell und zuverlässig. Der reagiert auf die Postings von den Leuten in der Gruppe und gibt ihnen Tipps und sagt ihnen, was sie besser machen können. Oder wenn der Effekt cool ist, dann sagt er auch einfach nur, dass der Effekt cool ist. Also es ist wirklich top Support. Und ich habe tatsächlich jetzt auch noch so ein paar andere Sachen gesehen von ihm und ich sage euch, Leute, ich habe Kopfschmerzen bekommen. Kopfschmerzen. Weil ich keine Ahnung hatte, wirklich. Und ich wage zu behaupten, dass ich viel kenne und viel weiß, aber trotzdem, da war ich dann auch am Ende mit meinem Latein. Ich habe keinen wirklichen Plan gehabt. Und ich bin froh, dass kannst ich... Latein? Nein. Nein, aber ich bin tatsächlich echt froh, wenn diese Situation mal kommt, dass man auch gefühlt ist, dass man das wieder erlebt, dieses Gefühl. Aber das habe ich bei Christian dauerhaft. Und sehr geil. Und das Krasse ist ja, man ist gefühlt von Dingen, er hat das ja jetzt auch mehrmals erwähnt, dass es irgendwelche alten Prinzipien, irgendwelche älteren Techniken, die er wieder auffrischt und mit irgendwelchen anderen Techniken ein bisschen kombiniert. Und das ist dann halt noch krasser, wenn man weiß, wie es funktioniert, dass man davon gefühlt wird, auch wenn man es vielleicht schon kannte, die Methode oder die Technik. Genau. Also so habe ich das zumindest jetzt interpretiert, dass er bei manchen Effekten wirklich ältere Techniken verwendet und die einfach aufpeppt und mit anderen Techniken kombiniert. Richtig. Also wirklich, wirklich toll, ja. Ja. Geil. Okay, ich freue mich sehr, dass er dabei war. Ich mich auch, war ein toller Gast. Okay, wir haben noch ein bisschen was vorbereitet, ne? Ja, ich bin gerade so... Ja, ich bin auch gerade so ein bisschen, das war schon... das war viel. Viel, ja, genau. Hat man auch nicht jedes Mal bei jedem Gast so. Ja. Ich freue mich sehr, dass das heute passiert ist. Aber wir haben tatsächlich noch ein Review am Start, oder? Ja. Bevor wir zum Review kommen, ich muss noch eines erwähnen. Und zwar haben wir das eigentlich ganz am Anfang aufgeschrieben, das mit dem Spread Wave Deck. Das heißt Spread Wave, ja, von Matthew Beach. Ja, genau. Der Gregor und der Paco und so, die wissen ja schon Bescheid, dass ich mir das Spread Wave Deck von Matthew Beach bestellt habe. Das hat er mal vor 5 oder 6 Jahren bei Penn Teller Fullers performt und sie damit gefühlt und ich finde den Effekt Hammer. Er ist cool, schöner Effekt. Ich wollte ihn schon immer mal haben, habe ihn bestellt, bla bla bla. Er hat mir leider die englische Version geschickt, also die falsche Version. Es gibt auch eine deutsche Version. Und jetzt hat er mir 2 deutsche Versionen geschickt, als Entschuldigung quasi. Jetzt habe ich eine englische Version und 2 deutsche Versionen herumliegen. Was macht man denn damit? Ja, was könnte man denn damit machen, Lukas? Verkaufen. Der Paco und der Gregor wollten sie ersteigern. Ich finde das ja viel zu langweilig, Sachen zu verkaufen, oder? Ja, eben. Und auch aber zu versteigern. Was könnte man sonst machen? Ich werde sie in der nächsten Show verlosen. Also verlosen, ja. Richtig. Also nächstes Mal gibt es wieder ein Giveaway. Spread Wave Deck von Matthew Beach. Guckt euch mal das Tutorial, die Performance von Penn Teller, am besten von Penn Teller Fullers an, ist ein schöner Effekt. Wenn ihr es gewinnen wollt, guckt nächstes Mal rein. Ich werde es nicht versteigern, Gregor. Ja, das wollte ich einfach nur noch mal sagen. Es gibt Dinge, die man nicht kaufen kann mit Geld. Obwohl, theoretisch schon, aber... Aber ich mag das nicht. Anna, haut nochmal 200 Bits raus. Anna, jetzt hör mal auf. Nein, hör nicht. Also, ich weiß gar nicht genau. Nicht aufhören. Ich weiß nicht, ob das nur Emotes sind. Ich blick nicht durch. Danke auf jeden Fall für euren Support, euch allen. Und Anna hat geschrieben, geile Show, mag du Semi-Profi, Prillerucci, voilà, diese gut. Und Martin hat jetzt geschrieben, wir sollen jetzt einen großen Löffel Erdnusssuppe essen. Martin, ich schicke dir das sehr gern zu. Kostenfrei. Jetzt boah, ey, nee, mach's nicht. Mach's nicht, einmal, Alter. Komm schon. Oh, einen großen... Nein. Einen großen Löffel? Wenn ich daran denke... Einen großen Löffel? No chance. No chance. Jetzt hör, übertreib nicht. No chance. Mach doch. Mit mir. Der Paco braucht nichts mehr. Der hat heute einen Paketboten bekommen. Das muss reichen für die nächste Zeit. Sehe ich genauso. Beide untergehen, Marc. No er lenkt chance. ab. Er lenkt Alter, ab. Ich kann das nicht essen. Ich schwöre dir, ich kotze. Ich meine das wirklich ernst. Wenn ich das... Es sieht eigentlich aus wie Kotze. Da muss ich das kotzen. Da muss ich kotzen. Es sieht aus wie Kotze. No chance. Ich bin da raus. I'm sorry. Das ist schon so ein bisschen so, da esse ich lieber den Wurmlutscher. Ist das dein Ernst? Dass du das isst, Alter? Du bist so widerlich, ne? Das ist, diese weichen... Hör auf, mir wird schlecht, wenn ich das sehe, dass du das im Mund nimmst.
Ja, genau so. Ey, ohne Scheiß, ich würd mich übergeben davon. Kein Witz. Leon, oh, meinen ganzen Stream verpasst, bleibt der online. Der ist ab morgen Nachmittag auf meinem YouTube-Kanal online. Genau. Besser. Cool macht Lukas immer alles, was man sagt. Hier, Verdammt. ich hau mir hier noch sowas rein. Ja, die sind gut. Die sind sauer, aber gut. Ich esse hier gezwungenermaßen eine wunderbare Peanut Milk Soup. Also ich muss ja mal auch sagen, ne? Du hast gar nichts zu sagen. Du isst hier nur einen Löffel und dann hörst du auf. Ich finde es halb so wild, irgendwas Ekliges zu trinken, aber sobald da so Brocken drin sind, ne, muss ich... Brocken sind wirklich ekelhaft. Das Problem ist ja, wenn diese Nüsse weiche Erdnüsse. Wenn diese Nüsse fest wären und noch ein bisschen knusprig so, weißt du? Mal Respekt für Lukas. Dann wäre das nicht so schlimm. Danke. Auch Respekt von mir. Ich könnte es nicht. No chance. No chance. Okay, so. Weiter im Text. Wir haben noch ein bisschen was vorbereitet. Ja. Wie lange sind wir eigentlich schon online? Kann das mal jemand sagen? Es ist 21:55 Uhr. Ach ja, ich könnte ja theoretisch... Also wir streamen seit 2 Stunden und 56 Minuten und 9 Sekunden. Okay, dann sollten wir ein bisschen Gas geben, damit uns nicht die Leute alle wegpennen, weil morgen in 4 Minuten ist Ausgangssperre. Oha. Purge Time. Danke, Leute, für die Info. Ich hätte auch einfach rechnen können. Das ist tatsächlich so. Ist lecker, oder? Es wird schlimmer, je länger man drüber nachdenkt, oder? Also hier nochmal für euch, weil der Marc, der will hier ablenken. Das sind meine 3 Spreadwave Decks. Mit einer schönen Notiz von Matthew Beach. Thank you. Thank you mit Smiley. Aber der ist wirklich korrekt. Also, wenn ihr was haben wollt, Vitus schreibt jetzt gerade, man isst das Erdnussding anders. Ich werde mir das nachher mal angucken, aber wir wollen das jetzt... wie denn? Genau, ihr könnt es mal schreiben, wie isst man es denn? Während ihr das raussucht und das schreibt, starten wir einfach mal unsere Review, ja? Oder, wenn wir ganz fertig sind mit unseren Themen, gucken wir uns noch kurz ein Video an dazu. Können wir auch machen. Das entscheidet ihr als Zuschauer nachher, ob wir uns das nur angucken sollen. Aber zuerst Review, Freunde, und zwar das hier. Ich weiß nicht, was hier heute passiert. Nichts. Doch, aber es hängt. Aber total. Warum? Ja, ich sehe es. Das ist neu. No way. No way. No way. Wir müssen das doch mal von Stand. Das lasse ich so nicht durchgehen. Hier ist unser... Ich weiß es. Ja, aber das hat immer funktioniert. Also jetzt nochmal. Achso, das war ja gar nicht das Richtige. Da. Und nochmal. Schon besser. Siehst du, falls... So, jetzt ist Sound wieder. Jetzt ist Sound wieder da vom Prellucci. Ich muss leider immer ein bisschen hin und her schalten. Leute, fürs nächste Mal muss ich die Knöpfe wieder ein bisschen besser legen. Das funktioniert heute irgendwie nicht ganz so gut. Das ist aber meine Schuld. Ich gestehe. Ich gestehe. Ja. Ich gestehe. Ja, geil. Face-Test. Du, ich würde sagen, wir gucken uns gar keinen Trailer an, ne? Weil ich würde sagen, du hast da was vorbereitet, oder? Ich kann einen Teil davon machen, ja. Ich kann es kurz vorführen, Hau mal rein. um was es hier hauptsächlich geht. Und zwar geht es um eigentlich ist es kein Trick. Doch. Sondern, nein, es ist ein Trick. Doch. Eigentlich ist es kein Trick, es ist ein Experiment. Und zwar mit deinem Gehirn. Oh, ja. Okay. Ja. Marc, ich teste jetzt dein Gehirn aus, ja. Das geht nicht gut. Und ein bisschen dein Allgemeinwissen, Geschichtskenntnisse und so. Und zwar möchte ich gern von dir wissen, was du hier erkennst. Wen du... Alfred Hitchcock. 5. Oder was? Bei euch gibt es ja sogar eine 6. 6. Versuch's nochmal, ich gebe dir noch einen Versuch. Wie heißt der nochmal? Abraham Lincoln. Richtig. Und du erkennst ihn, oder? Anhand der Proportionen, die Gesichtszüge ist eindeutig Abraham Lincoln. Ja. Was, wenn ich das umdrehe? Was siehst du dann? Abraham Lincoln auf dem Kopf. Richtig, aber du erkennst immer noch Abraham Lincoln, oder? Ja. Weißt du auch, woran das liegt? Das liegt daran,
Du siehst Augen, du siehst eine Nase, du siehst einen Mund, du siehst so eine komische Form, du siehst Haare. Also dein Gehirn erzählt ja, obwohl es umgedreht ist, das kann ja nur ein Gesicht sein. Und das nennt man den Thatcher-Effekt. Nämlich, wenn ich das jetzt umdrehe, dann wirst du sehen, dass du eigentlich ganz was anderes gesehen hast. Nämlich eine Zombie-Version von No way. Lincoln. No way. Trotzdem hat dein How did Gehirn you do erkannt, this? dass es Abraham Lincoln ist. Also, wenn das nicht ein krasses Experiment ist, also nochmal Thatcher-Effekt nennt man das, ja. Ja, das How ist did eigentlich, you do this? das ist eigentlich ein Part dieses Tricks. Also, ja, danke, das war's. Nein, also jetzt mal ernst, ja. Ernst. Wir haben eine Review am Laufen. Ja, es ist ein Download auf Penguin Magic, ich glaube für 19,99 oder so. Ein sehr langer Download. Und ihr lernt verschiedene Methoden und Effekte, wie man diesen Thatcher-Effekt quasi rüberbringen kann. Also ihr müsst es nicht eben in so einem Rahmen machen. Er hat es auch, also es sind einfach, guckt euch den Trailer an, oder wir gucken ihn uns nochmal an. Nee. Oder guckt euch die Penn and Teller Performance von ihm an. Da hat er eine andere Routine. Und ich kann es sehr empfehlen. Ja, kann ich. Also ihr lernt alles. Ihr lernt, wie man diese Bilder bearbeitet. Denn natürlich sind die Bilder bearbeitet. So sieht Abraham Lincoln natürlich nicht aus. Und ihr könnt das mit jedem Gesicht machen. Ihr könnt das mit eurem Gesicht machen. Ihr könnt das mit der Hackfresse vom Mark machen. In jedem Gesicht geht das. Ich mag mich auch. Genau. Und ja, gibt es die passenden Bilder? Ja, das wollte ich gerade noch dazu sagen. Es gibt vorbearbeitete Bilder zum Download. George Washington, Albert Einstein, Abraham Lincoln. Ich glaube noch 2 oder eine andere, weiß ich jetzt gar nicht. Es sind auf jeden Fall genügend dabei. Und es gibt eine sehr lange Erklärung, wie ihr es in Photoshop oder in Paint, glaube ich, für die Leute, die kein Photoshop haben, selbst nachbauen könnt. Super Erklärung, wie ihr das Ganze baut. Ja, und es ist wirklich eine komplette Routine auch dabei, wo ihr dann locker 10 Minuten rausholen könnt mit einer Routine. Okay. Sehr schöner Effekt, ja. Okay, aber Lukas, pass auf, wo wir gerade schon davon sprechen, ja, ich weiß ja, du bist ja schon lange Single. Ja, stimmt, und ja. Ich finde das nicht gut. Ja, ich auch nicht. Und ich habe, ohne dein Wissen vor der Show, habe ich hier bei einer Partnerbörse ein paar Fotos ausgedruckt von Frauen. Die Rechnung schickst du mir nachher, oder? Die ich dir vermitteln möchte. Aber zuallererst kriegt man hier so einen Stapel mit Bildern, ja? Mit Frauen, um deinen präferierten Frauentyp erstmal zu ermitteln. Oh, und das kriegt man so zugeschickt, oder? Das kriegt man zugeschickt. Ist das so ein Abo? Oder nee, das ist kostenlos. Das ist total toll. Pass auf, Lukas, ich möchte einfach mal, dass du dir mal hier zuallererst mal kurz, lass mich mal überlegen. Meinen Typ aus. Ich muss jetzt meinen Typ auswählen. Ja, das ist im Prinzip so eine Art Typberatung für dich. Ja? Also ich hätte gerne, guck mal hier, bist du hier so der Jennifer Aniston-Typ? So, würde ich sagen. So, sieht eher aus wie meine Schwester ein bisschen. Ist eher nicht so. Nicht so? Nee, sieht ein bisschen aus wie meine Schwester. Deine Schwester ist Jennifer Aniston, oder was? Ja, nee. Hier, ist das hier also dein Typ? So, weiß nicht, vielleicht würde ich sagen, so eher so der Was kommt die jetzt an? Osteuropäische Typ, vielleicht? Kommt drauf an. Kommt auf den Charakter an bei den osteuropäischen. Ja, okay. Was ist hiermit? So, die Haare sind ein bisschen zu wuschelig. Okay. Aber die Haare kann man machen. Ich mein, ja, hier haben wir so ein bisschen so Lolita-Typ. Ja, er sieht aus wie aus den 60er Jahren, also das passt eher zu dir. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt waren, aber hier haben wir... Waren das alle? Nee, hier haben wir noch so eher so den ist das so Megan Fox-Richtung? Ja, okay, Megan Fox geht immer. Ja, und hier haben wir noch, warte, aber du musst den ganzen Test durchmachen, das ist hier die letzte Kandidatin, die rothaarige. Das sieht aus wie die vom Massagestudio. Für wen würdest du dich so präferiert entscheiden? Eher so Megan Fox. Megan Fox, das war die. Also Bewerbungen könnt ihr mir nachher hast du gesagt, Megan Fox ist, ja. Die Schwarzhaarige. Ja. Die habe ich hier. Okay. Oder so. Ja. Also die hier, sagst du, ja? Ja, genau. Die hier ist die richtige, ja. Aber du, hast du schon mal was von einem Cheerleader-Effekt gehört? Cheerleader-Effekt? Ja. Du kennst es ja vermutlich, wenn du so einen Haufen von Frauen siehst, ja? Die sehen alle immer super gut aus und so, ne? Aber wenn du die dann einzeln betrachtest, sind die in Wahrheit gar nicht so schön. Und du hast dir das ja hier vorhin angeguckt, ne?
Ja, das ist wahr. Aber warum hast du die hässlichste von allen ausgesucht? Oh. weil Lukas hier, alle anderen sind eigentlich ganz hübsch. Ja, ich meine, das ist ein bisschen Ansichtssache. Die eine sieht aus, als wäre die vom Massagestudio nebenan. Und, ja. Lukas, ich sag mal so, ne? Die ist wirklich nicht schön. Ich muss dieses Ergebnis jetzt an die Flirtbörse weitergeben und dann wird das Ergebnis berechnet und aufgrund dessen wird dir dann in Zukunft ein Frauenprofil zugewiesen, das dann sich bei dir melden wird. Und jetzt krieg wird. ich so eine hässliche vor die Tür gestellt, oder was? Ja, ich sag mal so, du hast dich dafür entschieden. Also es ist, die inneren ja nicht, Werte es zählen. spricht ja Die nicht für inneren dich, Werte ne? zählen. Aber okay. Die inneren Werte zählen. Das ist einfach. Das ist einfach. Ja, was soll ich sagen? Martin, nein, tue ich nicht. Ich gehe nicht ins Massagestudio nebenan. Komm zu mir. Anna, hau Nein, rein. tut sie Schönen Abend. Sehe ich Nein, jetzt erst, tut sie sorry. Ja, was soll ich sagen, Lukas? Das habe ich erwartet von dir, um ehrlich zu sein. Ja, ich bin enttäuscht von mir selbst. Ich bin auch so ein bisschen enttäuscht von dir. Aber ich bin nicht enttäuscht von Face-Test, um nochmal zum Review zu kommen. Um nochmal zum eigentlichen Thema zurückzukommen, finde ich gut. Ja, Face-Test ist wirklich schön, wirklich ein schöner Effekt. Also man kann den vor der Kamera machen, man kann den vor der Kamera machen, auf der Bühne, Close-Up auch, kann man ihn auch machen, ja. Und für $20 bekommt man echt ein sehr gutes und gut strukturiertes Video. Ja. Ja, ihr müsst ein paar Sachen kaufen, aber nichts teuer ist. Das könnt ihr in irgendeinem Libro oder was auch immer, könnt ihr das besorgen für ein paar Euro. Okay. Das ist nicht so das Ding. In was für einem Laden? Den Namen kenne ich Libro? tatsächlich. Libro? Nee, kenne ich nicht. Gibt es das in Deutschland nicht? Nee, also zumindest kenne ich das nicht. Ja, das ist so ein Schreibwarenladen. Okay. Da gibt es halt so Schulsachen und so. Okay. So Nee, gibt es aber tatsächlich bei uns nicht. Okay. Ja, ihr seid ja auch Deutsche, ihr habt halt nicht so coole Läden wie wir. Was soll man machen? Was soll man machen, ja. Ja, geil! Geiler Effekt. Ich finde den tatsächlich auch gut. Ist, glaube ich, auch so eine ganz lustige Nummer für Instagram und Co. oder für irgendwelche Social-Media-Clips und sowas. Definitiv eine lustige Nummer. Und die Illusion kennt man ja schon. Also so diesen Thatcher-Effekt. Man hat schon öfter mal diese Porträts gesehen. Wenn man sie umdreht, sehen sie plötzlich voll hässlich aus. Ja. Aber dass sich das Bild verwandelt, das ist natürlich hier der Effekt dahinter. Genau, das ist schon, Tobias, wir haben Action. Sorry, ich muss ja. Das ist schon ein schöner Effekt. Und wenn ihr euch die Penn & Teller Performance anguckt, da hat er eben eine ganz andere Routine, nicht hier mit diesem Rahmen. Da sind die Bilder wirklich freistehend auf so einer Halterung. Und es ist wirklich eine coole Routine, ja. Ja, finde ich auch, ja. Action ist definitiv für Zauberer der Laden der Wahl. Ihr wisst, Leute, ich hole da so viel Kram her für meine Shows. Ja, das tut er wirklich, ja. Der kauft alles aber da. da ist auch guter Shit. Die haben auch guten Shit. Die sind günstig, aber haben guten Shit am Start. Mich wundert es, dass du nicht sagst, ich habe meine Frau auch von Action und meine Hunde und mein Haus auch von Action. Nee. Das wundert mich ein bisschen. Mein Haus von Action, ja. Geil. So, pass mal auf. Ich würde tatsächlich sagen, wir machen das mit Marc kauft seine Karten bei Action. Nein, die Karten leider nicht, ne. Wir machen das tatsächlich mit dem YouTube-Video ein anderes Mal, außerhalb der Magic Live Show. Weil ich finde, wir sind jetzt mit über 3 Stunden schon gut dabei und ich weiß, dass ja morgen an der ein oder andere arbeiten muss, tatsächlich. Schon nach 22 Uhr, genau, ich muss auch nach 22 Uhr, seit 7 Minuten ist ja Ausgangssperre, deshalb, theoretisch bin ich ja auch draußen, weil der Stream geht ja bis nach Wien. Du Penner. Verstehst du? Genau. Deshalb, ich würde sagen, wenn ihr noch irgendwelche Sachen habt, irgendwelche Fragen oder so, Leute, erstmal danke fürs Zugucken, danke für eure Donations, danke für eure Bits und was weiß ich nicht alles. Ja, vielen Dank. Danke für die und vielen Dank auch nochmal an so. Christian. Genau. Vielen Dank an Christian. Ich fand, er war ein super cooler Gast. Wie gesagt, die Magic Live Show ist morgen ab nachmittags auf meinem YouTube-Kanal verfügbar. Ich weiß noch nicht genau, um welche Uhrzeit, aber morgen geht die definitiv da online, damit ihr euch nochmal anschauen könnt. Und, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas zu sagen? Ach genau, wenn ihr euch irgendwelche Sachen wünscht für die nächste Magic Live Show, macht mal Vorschläge vielleicht für eklige Getränke oder so. Am besten von World of Sweets, weil da wollen wir, glaube ich, beim nächsten Mal bestellen, haben wir gesagt, ne? Da wollen wir jetzt demnächst bestellen, wir brauchen was. Genau, wir müssen nämlich nachordern für richtig ekliges Zeug. Und wenn ihr da irgendwas findet oder auch mal irgendwo was richtig Verrücktes seht oder so, lasst es uns gerne mal wissen. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für die zukünftigen Magic Live Shows oder so, mal abgesehen davon, dass beim nächsten Mal die Technik wieder richtig funktioniert. Hast du das letztes Mal nicht auch schon gesagt? Ja, aber du weißt so, keine Zeit und was interessiert mich. Ja, alles gut. Und so. Deswegen guckt man ja zu bei Livestreams. Das ist ja das Spannende daran.
Genau. Hab gedacht, Pizza, Hawaii und Kölsch. Boah, Palen, das wäre für mich echt Albtraum. Beides. Das wäre ekelhaft, ja. Richtig Ich trinke keinen Alkohol und Pizza Hawaii ist das Schlimmste überhaupt. Brausepulver durch die Nase habe ich schon mal gemacht. Das könnte einiges erklären. Hast du schon mal gemacht? Ja, ich habe mal mit meinem Kollegen früher. Da gab's, kennst du diese Brausepulverstangen noch? Und wir fanden das lustig. Wir haben so gesagt, so alt bin ich nicht. Das müsste man durch die. So alt bin ich nicht. Die gibt's heute noch. Ja, aber ja, tatsächlich, das haben wir tatsächlich mal gemacht. Das war kein cooles Gefühl. Ja, das glaube ich dir. Das kommt jetzt beim Corona-Test wahrscheinlich immer noch aus deiner Nase. Ja, richtig. Deshalb habe ich auch so einen guten Durchgang bis dahin für den Nagel. Könnt ihr nicht mal diesen Ekelfisch essen? Nein. Das wäre aber eine gute Idee. Ey, irgendwann wäre ich mal dabei, aber boah, damn, das wird hart, glaube ich. Das wird richtig hart, glaube ich. Ja. Das Problem ist... Out of sight, Mark. Elias, ich vergesse es nicht. Ich sehe Christian aber erst morgen, wie ich sagte. Schreibt uns mal mit Out of sight? Elias hat beim 16.8x-Stream Out of Sight bekommen in einem der Überraschungspakete. Ach so. Und hat kein Tutorial dafür. Ich hab's aber leider nicht. Und Philo war bei Christian und Christian wollte ihm den Link schicken und jetzt, I don't know. Ich vergesse es so. Dieses Surströmling oder wie das heißt, ich würde das echt machen. Ja, ja. Ich glaube, darf man den aber schicken oder ist der biologischer Kampfstoff? Aber ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem hier in dieser Wohnung, weil das wird dann so permanent stinken. Wir machen das, wenn du mal hier bist. Oder wenn wir uns mal irgendwo sehen. Im Garten und dann... Bei dir im Garten. nee. Bei dem, der es vorgeschlagen hat im Garten. Ganz genau, ja. Genau. Ja, geil. Aber D-Punkt in den Garten. Ja, richtig. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich habe das Gefühl, wir hätten noch irgendwas vergessen, aber ich glaube nicht, ne? Also mich hat's gefreut. Sorry nochmal, Leute, dass wir übrigens beim letzten Mal die Magic Live Show ausfallen lassen mussten. Es war wirklich sehr, sehr stressig, aber ihr wisst das ja, ich will das jetzt nicht schon wieder vorbeten. Wir bemühen uns, dass es jetzt wieder pünktlich ist. Nächste Magic Live Show wäre am 30. Mai. Ist das so? Wir haben eine Idee, wer der Gast sein könnte, wissen es aber nicht 100%. Ihr wisst ja, Instagram und so, ne? Da bekommt ihr sowieso alle Informationen. Wir sehen uns ja des Öfteren. Den Lukas ja auch, der ist ja auch ab und zu mal wieder online auf Twitch. Und nächste Magic Live Show am 30. Mai ab 19 Uhr. Und wir sind für heute raus. Oder hast du noch was zu sagen? Nee, ich habe mich nichts zu sagen. Außer, dass mein Frauentyp mir gerne Bewerbungen schicken kann. Auf Prilla sucht eine Frau @gmail.com. Wir haben übrigens eine neue Webseite etabliert. mydirtymagic.com. Ja, das weiß ich schon. Ja, aber da passt. Ja. Ganz genau, ja. Okay, Leute, wir sind raus. Danke fürs Mitmachen, danke fürs Zugucken, danke Christian, dass er dabei war. Danke euch allen, wie immer. Ich bin morgen früh kurz online und nachmittags bei Cardshark. Ansonsten haut rein, wünsche euch einen wunderschönen Abend jetzt. Und danke für euren Support. Adios, wir wissen das amigos. Bis in einem Monat. Magic Live Show out. Over and out. Ciao, ciao.